Take care of yourself above all else. This may sound liberating, but we are anything but free. We have grown up in spiritual conversations, which can be an opportunity to share the gospel. On top of that, the internet has made it possible to reach millions of people instantly. Social media is being used to share the gospel in places previously impossible to reach. If we are going to reach the global youth culture, we have to understand the unique challenges that they are facing and how we can best respond. It starts by recognizing the large cultural gap that exists between the church and this global generation. In order for us to reach them, we need to go to their places and learn how to communicate with them in a way they will understand. Most importantly, this cannot just be a trend to study or statistics to analyze. These are our brothers, our sisters, our sons and daughters, friends and coworkers. Our heart needs to break for them. Things might seem bad, but there is hope. God is greater than the problems facing the global youth culture. And if we ask Him, He will use our lives to reach them. God is on a mission. And His heart is broken for this lost generation. The message of His love, the gospel, is for everyone. Everyone. This is our mission, to lift up the cross outside the church. To see this generation find hope and purpose again as it meets the Creator. And through this, to radically and eternally change the world. The Steiger Mission School is for people who see the brokenness of secular culture and want to do something to change it. Are you ready to take the next step? Are you ready to take the next step? The Steiger Mission School will change your life. You will be immersed in an intense environment of seeking God, passionate worship, practical teaching, and bold evangelism and discipleship. You will be surrounded by like-minded people from all over the world who will push you to new levels of intimacy with God. And inspire you to use your gifts to reach the global youth culture for Jesus. You will hear from experienced teachers with decades of frontline evangelism and discipleship experience. They will teach you biblical principles and values that will equip you with tools and models of relevantly reaching those who are far from God. If you come willing to learn, you will grow like never before. The Steiger Mission School isn't only deep teaching, but also powerful action. There will be consistent opportunities to put what you've learned into practice. We believe that without risk, there is no faith. You will be given many chances to step through fear, boldly share your faith, and watch God move. The Steiger Mission School takes place at the Steiger International Center in Germany. A place where we are seeing a fresh move of God and people being equipped and sent all over the world. After the school, there will be opportunities to join or start a Steiger City team around the world. Are you ready to give your life to reach the global youth culture? It's time to take the next step. It's time to take the next step. Apply for the Steiger Missionary School today. Today. Hello, people. How are you all today? So good to have you all back with us. Hello. I hope you all have a chance to hear all of us and see everybody so you can list and see there are people from so many different countries. We're missing our translation for now. Have we got translation yet? Olá a todos! Olá de todo mundo. É muito bom ter todos vocês aqui hoje. Wow, so I'm with Angela Kachenko all the way from Ukraine today. Eu estou aqui com a Ângela, que é da Ucrânia hoje. So good we can do this together, Angela. Muito bom que estamos aqui juntos, Ângela. Hello, everyone. I'm so excited to be with everyone on this call. And I'm just anticipating. Yesterday was such a great day. Olá a todos, eu estou muito feliz de ter vocês aqui nessa chamada. E ontem foi um dia incrível. Yeah, that's right. We have had over 2,500 people sign up for this event. Sim, ontem nós já tivemos mais de 2.500 pessoas que se inscreveram para esse evento. From 79 different countries.
de mais de 79 países diferentes. So let's do something we did yesterday because it was fun. Então teve algo que a gente fez ontem que foi muito divertido. Let's write in the chat the city and the country that you are from. Escreva aí no chat a cidade e o país da onde você é. Okay, here we go. Look at this, Angela. Go. Uau, olha Venezuela, isso. Netherlands, US, Portugal, Look at the speed. Poland, Wow. Olha que Egypt. velocidade. Egito. Oh, That's look awesome. at that. So Oh. good to have friends from Egypt, from Brazil, from Canada. Yeah. Muito bom ter Moscow. amigos do Colômbia, Egito, Brasil, Canadá. Chile. Well, It's yesterday amazing. was amazing. I really enjoyed it. Ontem foi incrível, eu gostei muito. We talked about how to engage well with the LGBT community and to understand those topics related to that. Nós falamos sobre nos relacionar com a comunidade LGBT e sobre assuntos relacionados a isso. After the time here together, we had small groups. E depois desse tempo aqui que tivemos juntos, tivemos pequenos grupos. And it was crazy. I heard some of the groups went on for like an hour and a half afterwards, just talking. E foi uma loucura. Eu fiquei Yeah. sabendo que alguns grupos ficaram mais de 1h30 conversando depois desse momento. How was it for you, Angela? Did you guys have some good small groups in Russian? Como foi Yes, para você, absolutely. Angela? Vocês tiveram alguns grupos em russo? Yes, absolutely. I've heard from some of the people, and they almost like said we felt like we knew each other for so long. Eu That's conversei com algumas pessoas e elas falaram que foi como se elas já se conhecessem há muito tempo. So they If you're- exchanged. Mhm. Sorry. Go ahead. They exchanged the numbers, the Instagrams, and they decided to stay in touch. Eles conversaram, trocaram o número de telefone, Instagram e decidiram manter o contato. That's awesome. If you guys are Incrível. joining us new today, Se você está entrando hoje pela primeira vez, this whole program is translated, as you can hear. como você pode ouvir, esse programa está sendo traduzido. And at the bottom of your screen, there is an interpretation button. E aqui embaixo da sua tela tem um botão de interpretação. And if you look at it, look, this is so cool. There's German, French, Russian, Portuguese, Spanish, Arabic, and Polish. E se Wow. você vê isso, é muito incrível. Tem inglês, alemão, francês, russo, português, espanhol, árabe e polandês. So I want to thank all our amazing translators who are doing a great job. Então eu queria agradecer todos os tradutores que estão fazendo um trabalho incrível. And you can click that button and choose your language. E você pode clicar nesse botão e escolher o seu idioma. So Then also, I hope just want to yeah. add, E eu também queria adicionar, if the main language bothers you, you can also mute the original language. se quando você estiver ouvindo a tradução, o idioma principal te incomodar, você pode mutar o idioma principal. Yeah, then you will be receiving only your language translation. E aí você vai ouvir somente a tradução. Great. Well, this is the Sexuality in the Secular Age of online event. Então, esse é o evento online de sexualidade na era secular. And it is run by our mission Steiger. E ele é feito pela nossa missão Steiger. My name is Luke, and I am the European Director for Steiger. Meu nome é Luke e eu sou o diretor da Europa da Steiger. And Angela started Steiger in the Russian-speaking world, and it's spread all over. E a Angela começou a fazer a Steiger no mundo de língua russa e está espalhando pelo mundo todo. We met years ago at the Steiger Mission School, didn't we, Angela? Yes, it was 2011. Nós nos conhecemos alguns anos atrás na escola da Steiger, não foi, Angela? Sim, sim. Tell us briefly what happened, like when you went to the school, and then how did it spread all over the Russian-speaking world? Conta pra gente, Angela, como que foi quando você entrou na escola e como isso se espalhou no mundo russo? Yes, how can I forget this? It was 2011. Como eu posso esquecer isso? Foi em 2011. And I came with my kids and with a group of 15 young people. E eu fui com os meus filhos e um grupo de 15 jovens. From Ukraine. There was a group from Ukraine.
Era um grupo da Ucrânia. Yes, and when we got to the school and what I received there, I was changed. E quando chegamos na escola e o que eu vi e vivi lá, eu me transformei. And even though I've been in the full-time ministry to the young people before the school for probably 15, 16 years, E mesmo que eu já trabalhava com jovens antes de participar da escola por mais ou menos 15 anos, and as a youth pastor, as a worship leader, as a Bible teacher, e eu fui uma líder de jovens, pastora de jovens, e também trabalhei no louvor. I had quite an experience, Eu tinha muita experiência, não é? But what I experienced in the school, it was like shift of my understanding to the approach to the evangelism. Mas quando eu participei da escola, foi uma mudança da maneira que eu comecei a entender o evangelismo. It was almost like I was revived back to life with the gospel, with Jesus, and I saw how to bring back to the church. Foi como se eu tivesse voltado a viver com o evangelho e com a Bíblia e entender essa maneira que a igreja funciona. My heart was always for evangelism, and we would do every season, we would do a big event. Meu coração sempre esteve aberto ao evangelismo e o que a gente fazia é que a cada temporada a gente sempre fazia um grande evento. Yeah, like a concert, or something for the city. Como um show ou algo em uma cidade. But in Steiger, in a school SMS, I saw that it's so much simpler and it could be implemented into like every week life of the church. Mas na escola, na Steiger, pareceu tudo muito simples, na maneira que aquilo podia ser implementado semanalmente nas igrejas. And I had a very huge, like big dream to see my generation in Ukraine and beyond to be revived and become the missionaries, become the preachers of the gospel. E aí eu tive um grande sonho de fazer com que a minha geração e os jovens da Ucrânia mudassem o seu coração e se abrissem para o evangelho. Yeah, I saw young people that are not in the church walls, but they are beyond the church walls, they're being the light, being the salt. Eu vi jovens que não estão dentro das paredes da igreja, mas estão afora da parede da igreja, sendo luz e sendo sal. Yes, and sorry? Go ahead. And it spread, right? It spread all over lots of different countries. It spread. Yes, it spread. And now in the Russian-speaking world, we have Steiger in Ukraine, Russia, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, and the pre-Baltic countries. E sim, isso se espalhou por muitos lugares. E agora a Steiger no mundo de língua russa temos na Ucrânia, no Cazaquistão e em outros países de língua russa também. Wow, that's so cool. Wow, and that's exactly what this mission is about. It's going to people who wouldn't usually walk into a church. Sim, e isso é o que a Steiger é. A Steiger é para pessoas que são jovens e que normalmente não entrariam em igrejas. And I just want to remind us today what it is we're talking about, what the mission's about. E eu queria lembrar a gente agora, então, o que é a Steiger, o que a missão é. So I want to just share briefly a little bit something that Aaron was sharing with us yesterday. Então, quero compartilhar agora de forma breve algo que o Aaron compartilhou com a gente ontem. What is our mission about? O que é a nossa missão? So we're reaching and discipling the global youth culture for Jesus. Então, nós estamos alcançando e discipulando a cultura jovem global para Jesus. We mobilize followers of Jesus to reach young people who would not walk into a church. Nós mobilizamos seguidores de Jesus para alcançar jovens que não entrariam em uma igreja. And that means crossing a gap. E isso significa cruzar um espaço. Because the people, the young people and young adults who wouldn't walk into a church, there's a cultural gap between us and them. Porque se a gente pensa nos jovens, nessa cultura jovem que não entraria na igreja, existe um espaço cultural entre eles e nós. Often I explain what the global youth culture is.
Normalmente eu sempre explico o que é a cultura jovem global, talking about some of the lies I see in our culture, falando sobre algumas das mentiras que nós vemos na nossa cultura, some of the ideas that make it hard for us to see God. algumas das ideias que fazem ficar difícil que a gente possa ver Jesus, Deus. Today, we think that we can only be sure of what we see. Hoje em dia, a gente pensa que a gente só pode ter certeza das coisas que nós vemos. If you can buy it, if you can Google it, then you can know. Se você pode comprar ou se você pode pesquisar no Google, então isso é verdade. But the most important questions in life, Mas a coisa mais importante na vida, like who am I como quem sou eu or why am I here, ou por que eu estou aqui, we think nobody knows. pensamos que ninguém sabe disso. Because we think that we're here by accident, Porque nós pensamos que estamos aqui por um acidente, that there is no God and there is no real big purpose in life. porque não há um Deus e não há um propósito na Terra. And we live with these ideas and we tell ourselves that everything's going to be okay. Porque nós vivemos com essas ideias e nós pensamos que tudo vai ficar bem. And we say, let's just live our lives, let's just enjoy ourselves. Vamos viver a nossa vida, vamos aproveitar. Don't worry about these difficult questions. Não se preocupe com essas perguntas difíceis. But then we feel empty inside. Mas aí nós nos sentimos vazios. And we try filling ourselves with things that become addictions. E aí começamos a encher a nós mesmos com coisas que se tornam vícios. Like social media or video games or what we're going to talk about today, pornography. Como as redes sociais ou videogames ou o que vamos falar hoje, que é a pornografia. It also affects our identities. Isso também afeta a nossa identidade. And we start to believe we're told that we can be whoever we want to be. E começamos a acreditar que dizem para nós que a gente pode ser qualquer coisa que quisermos ser. And that sounds like freedom. E isso soa como liberdade. But really it becomes a burden Mas na verdade isso se torna um peso, as we try to figure out who we are. conforme nós tentamos descobrir quem nós somos. But nobody can tell us or help us figure it out. Mas ninguém pode nos dizer ou nos ajudar a descobrir como que é. And we think that it doesn't matter what you believe. E pensamos que não importa o que você acredita. So we can believe whatever we want. Então podemos acreditar em qualquer coisa que queremos. But it leaves us confused. Mas isso nos deixa confuso And it affects our relationships as well. e afeta os nossos relacionamentos também. Because we believe that love is just a passing feeling. Porque a gente pensa que o amor é só um sentimento passageiro. And then we can never really connect with people. E aí não podemos nos conectar verdadeiramente com as pessoas. And we never really belong. E nunca realmente pertencemos. And the last idea I want to share today is that stops us from knowing God E a última ideia que eu queria compartilhar com vocês, que nos faz pensar que não conhecemos a Deus, is that to find God, you have to be religious. é que para encontrar a Deus você tem que ser religioso. And what people mean by that is a tradition that they don't identify with. E o que as pessoas pensam a respeito disso é que é uma tradição na qual elas não se identificam. So they think God is not for them. Então eles pensam que Deus não é para eles. That leaves us lonely, anxious, and with no purpose. E isso nos deixa solitários, ansiosos e sem propósito. But there is real hope Mas existe esperança. because people today are spiritually hungry. Porque hoje em dia as pessoas têm fome espiritual. This band, they would say they're atheists. Essa banda diz que eles são ateus. But listen to their lyrics. Mas veja a letra dessa música. I have a hole in my soul growing deeper. Eu tenho um espaço na minha alma que está crescendo. Loneliness is haunting me and the weight of the world is getting harder to hold up. A solidão está me assombrando e o peso do mundo está sendo difícil de segurar. Who will fix me now? Quem vai me arrumar? Save me from myself.
salvar de mim mesmo, Don't let me drown. não me deixar afogar. And I think that so I see in this so much a cry for something more. Eu vejo nisso um choro, um pedido por algo mais. And it is because we have something inside of us that comes from beyond this world. E é porque nós temos dentro de nós algo que vem além para além deste mundo, Something from God, algo de Deus, a spiritual hunger. uma fome espiritual. So that's why in Steiger we believe É por causa disso que na Steiger a gente acredita we have to boldly share Jesus again with this generation. que a gente precisa compartilhar sobre Jesus para essa geração de maneira corajosa. Because if they meet Jesus, Porque se eles encontrarem a Jesus, then there is more than the things we see. aí sim tem mais do que as coisas que a gente vê. We're not here by accident, but we're made by a loving God. Nós não estamos aqui por acidente, mas somos feitos por um Deus amoroso. And everything is not okay E tudo não está ok until we find him. até que nós encontramos ele. And when we find Jesus, Então nós encontramos Jesus. we can know who we are. Nós podemos saber quem nós somos. We can discover who we truly are in him. Nós conseguimos descobrir quem verdadeiramente somos nele. And it does matter what you believe. E não importa o que você It acredita. does matter what you believe. Sim, importa o que você acredita. And love is not just a passing feeling. E o amor não é só um sentimento passageiro. Love is kind, love is patient. O amor é bondoso, o amor é paciente. It is a sacrifice O amor é um sacrifício demonstrated on the cross by Jesus. demonstrado na cruz por Jesus. That's what true love is. Isso que é o amor verdadeiro. And there in him we find community, we find that we belong. E nele nós encontramos comunidade, nós encontramos que nós temos esse senso de pertencimento. And if we meet Jesus, E se encontramos com Jesus, we realize that you don't have to be religious to know God, nós vemos que você não precisa ser religioso para encontrar a Deus. because God is so much bigger than all of our denominations and church buildings. Porque Deus é muito maior do que denominações ou prédios de igreja. And he is for this generation. E Ele está aqui para essa geração. And that's the message that our Steiger City teams are bringing all around the world. E essa é a mensagem que os nossos city teams da Steiger estão trazendo para o mundo todo. Represented by a lot of people on the call today. Representado por muitas pessoas que estão aqui nessa chamada hoje. We have teams in around 100 cities around the world. Nós temos times em 100 cidades por todo o mundo who are sharing the gospel on the streets, in the clubs, in the universities. que compartilham o evangelho nas ruas, nas baladas, nas universidades And making disciples. e fazem discípulos. They're having Bible studies for the non-religious. Eles têm estudos bíblicos para não religiosos, Inviting people into community, into discipleship relationships. convidando pessoas para fazer parte dessa comunidade e discipulando. So that's what our mission is about. É sobre isso que é a nossa missão. And at the end of this call, we'll share a few ways you can get involved. E no fim dessa chamada, nós vamos falar algumas maneiras na qual você pode se envolver. But we're really excited you guys are with us here today. Mas estamos muito animados que você está aqui com a gente hoje. And we're especially excited to have two really special guests with us today. Estamos especialmente felizes por ter dois convidados especiais com a gente aqui hoje. Our theme today, Nosso time hoje, our topic nosso is tema hoje free sex. é sexo livre. Bringing the hope of Jesus to those devastated by the effects of pornography and cheap sex. Trazendo a esperança de Jesus para aqueles que são afetados por pornografia e sexo barato. I think this is a really key thing for us to talk about in our culture today. Eu acho que isso é algo muito importante para a gente conversar na nossa cultura hoje em dia.
How is it, Angela, in the Russian-speaking world? Is this an important theme to talk about? Pornography, casual sex, is that an important thing in the Russian-speaking world? Yes, it is very Ângela, como important. que é isso no mundo de cultura russa, de língua russa, sobre pornografia e sexo de maneira casual? Isso é algo importante? Yeah, I'm sorry, I'm not as professional as Luke. That's why I always interrupt. Desculpa, eu não sou tão profissional que nem o Luke, então eu sempre interrompo a tradução. Yes, this is a very important subject for us. Sim, isso é um tema muito importante para nós. Because, as I was thinking about this question, I thought, Porque, sabe, enquanto eu estava vendo essa pergunta, eu pensei, the reason is probably this subject is so covered among Russian-speaking world countries. o problema é que a razão é que esse assunto ele é muito coberto em países de língua russa. And it's not welcomed to talk about this among the Christian in the churches. Você não é bem-vindo a falar a respeito disso entre os cristãos e na igreja. And I think it's because of the mentality. We're still having the Soviet Union mentality, in the back of our minds. E eu acho que é por causa de uma mentalidade, nós ainda temos essa mentalidade da União Soviética atrás das nossas mentes. And I remember how my mom used to tell me that when she was young, E eu lembro que a minha mãe costumava dizer que quando ela era jovem, she said they were told there's no sex in Soviet Union. there were what? Talk? There's no sex. Yeah, they used to tell her. Ela costumava ser dito para ela que não tinha sexo na União Soviética. So you can imagine, if there were no sex, like what can we, expect today? Se então não tinha nenhum sexo, o que a gente pode esperar hoje em dia? But of course, the problem is here and the problem is huge. Mas claro, o problema está aqui e é um problema muito grande. But many of the church leaders, they are ashamed to talk about it. But that's why I think it's so important that we're having this online event. Mas muitos dos líderes da igreja, eles têm vergonha de falar sobre isso. Por isso que é muito importante que a gente fale sobre isso nesse evento. That's great. So let's do that. Então vamos lá. I want to introduce our guests. Eu queria introduzir agora os nossos convidados de hoje. Oh, and an announcement. While you're listening, you can write us questions. You can write questions to us. Mas antes, um anúncio. Enquanto você está ouvindo, você pode escrever as suas perguntas para nós. And the way you do that is write question in caption and then write your question. E a maneira que você tem que fazer isso é escrever a palavra pergunta em letras grandes, 2 pontos, e aí escrever a sua pergunta. Okay. Oh, and the production team have asked you to put your location as well next to the question. E a produção também está pedindo para você escrever a sua localidade. Então, pergunta, a sua localidade e a sua pergunta. So as we talk together with our guests, you can already be writing your questions down in the chat. Então, enquanto estamos aqui conversando, você já pode ir escrevendo aí no chat as suas perguntas. Feel free to write in your own language and our translation team will translate your questions. Você pode escrever na sua língua e o nosso time de tradutores vai traduzir as perguntas. Okay, so today we have Rachel Gardner and Ted Schimmer with us. Então, hoje nós temos Rachel Gardner e Ted Schimmer com a gente. Rachel, great to have you. Thank you. It's amazing to be here. That's Rachel, so cool. muito bom ter você aqui. Obrigada, é ótimo estar aqui com vocês. You're in the UK right now, right? I'm in the north of England and it's cold and dark. Você está na Inglaterra agora, né, Rachel? Sim, eu estou no norte da Inglaterra. Está frio e escuro. And Ted, where are you talking from today? I'm speaking from the US. E Ted, de onde você está falando com a gente hoje? Eu estou falando dos Estados Unidos, mas de onde? From Arkansas, which is right above Texas. Okay. Estou em Arkansas, que é logo acima do Texas. Great. Well, Rachel has been working with young people, youth workers, church leaders for 2 decades. A Rachel, ela tem trabalhado com jovens, com pastores de jovens e líderes de igrejas por mais ou menos 2 décadas. She's written several books. Ela escreveu vários livros.
But her latest one is called The Sex Thing. Mas o último deles é chamado The Sex Thing, a coisa do sexo. Reimagining conversations with young people about sex. Reimaginando conversas com jovens sobre sexo. And she really engages with how to present a biblical sexual ethic. E ela se envolve muito em como apresentar uma visão sexual bíblica. So we're going to be hearing from her. I'm excited to hear her thoughts on this topic. Então vamos ouvir com ela. Estou muito animado de ouvir o que ela tem para nos dizer nesse And- tema. And Ted is the founder of the Freedom Fight. E Ted é fundador do The Freedom Fight, a liberdade, a luta da liberdade, It's an online porn addiction recovery program. que é um programa online para recuperação de vícios com pornografia. And Ted has been mentoring men since 1991 in student ministry. E o Ted, ele é mentor de homens desde 1991 com um grupo de estudantes. He's helped a lot of people recover from the bondage of pornography. Ele ajudou muitas pessoas a se recuperarem desse vício com pornografia. And so we want to hear some thoughts and tips from Ted today. E também queremos ouvir então algumas dicas do Ted hoje. So guys, thanks so much for joining us. Então muito obrigado vocês por estarem com a gente aqui hoje. And I want to jump straight in with our questions. E eu quero começar direto então aqui com algumas perguntas. And let's start right at the core of what we're talking about. Então vamos começar aqui na raiz do que queremos falar hoje. You know, I shared a bit at the beginning how we're really trying to engage with a secular culture that doesn't come to people that don't come to the church. Então eu falei aqui no começo como a gente quer se relacionar com essas pessoas que não entram na igreja, com essa cultura secular. And one of the key things is there's a different mindset, right? There's a different way of seeing the world between us as followers of Jesus and the guys outside. E uma das coisas é que existe uma maneira diferente de ver o mundo, uma maneira diferente entre nós e as pessoas que não são cristãs. So Rachel, could you talk to us a bit about that difference when it comes to our view of sex and romantic relationships? How do people who don't follow Jesus see that? And what's the difference from that biblical perspective on sex and romantic relationships? Então, Rachel, você pode falar para a gente qual que é essa diferença na nossa visão dos cristãos e das pessoas que não são cristãs em ver relacionamentos amorosos e o sexo? Como que é essa diferença em que as pessoas veem? I don't think that our views inside the church, Luke, are all that different sometimes to secular culture. Eu não acho, Luke, que a nossa visão na igreja é tão diferente assim do que as pessoas seculares. I think the difference is that we have a deep hunger to put something different at the center of our lives. Eu acho que a diferença é que a gente tem uma fome de colocar coisas diferentes no centro da nossa vida. And that's why I think it's so important that we talk about sex for us, ourselves too, as well as for the mission. That's really important. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente fale de sexo para nós também, para nós como missão. Isso é muito importante. But if I think about how the culture around me in the north of England, the young people that I work with, if I think about how they view relationships and sex. Mas quando eu penso sobre como os jovens, a cultura jovem aqui do norte da Inglaterra, quando eu penso como eles veem o sexo, complicated, messed up, they're disappointed, full of social anxiety, desperate to make themselves happy, and they think that falling in love, having sexual experiences, those are the key. É bem bagunçado, desorganizado, eles não se sentem bem a respeito disso, eles têm muita ansiedade e eles pensam que em ter essas relações amorosas vai ser a chave para mudar isso. Yeah, it's interesting how it's not just, you can't just isolate the sex thing, as you call it. There's so much more going on behind in terms of how people are feeling, right?
Sim, é engraçado como você não consegue isolar a coisa do sexo, como você chama no seu livro. Existe muito mais que está acontecendo, não é mesmo? Ted, do you want to add something about that? How do you see this, the difference between a Christian perspective and how a lot of our culture today is seeing sex? Ted, você quer adicionar algo a isso, a diferença entre a perspectiva da cultura secular e do cristão, como o nosso mundo vê o sexo? Yes, and I would agree with Angela that in some cases it's not much different in the church than outside the church, because that's the case with pornography consumption. The stats are about the same. E eu queria concordar com o que a Rachel falou, que em muitos casos o que a gente vê dentro da igreja e fora não há muita diferença, particularmente quando a gente fala sobre pornografia. Sex was given as a gift to be shared and enjoyed within marriage, but pornography has made it a consumer mentality. O sexo foi dado como um presente para ser aproveitado dentro de um casamento, mas a mentalidade da pornografia trouxe isso como se fosse um consumismo. So that's one of the reasons we've seen an explosion in the hookup culture, as we've seen with pornography exploding since the iPhone. E é por isso que a gente viu uma explosão disso na cultura, como a gente vê a pornografia crescendo, assim como os iPhones e outras coisas. So when somebody has grown up watching porn and masturbating, se alguém cresceu assistindo pornografia e se masturbando, since they were 12, and then they get into a relationship in their 20s, se eles fazem isso desde que eles têm 12 anos e aí entram em um relacionamento quando eles têm 20, sex is all about them. O sexo é só sobre eles mesmos. So it just changes their whole perspective. Então isso muda toda a perspectiva da pessoa. What about this aspect I shared a little bit about in our intro? E o que vocês acham desse aspecto que eu falei um pouco na nossa introdução? How one of the ideas that seems common today is that love is just a passing feeling. Que uma das ideias que parece ser muito comum hoje em dia é que o amor é só um sentimento passageiro. And it seems like we've forgotten how to really connect, and so we keep moving from one relationship to the other. E parece que nós esquecemos como nos conectar, então nós só movemos de um relacionamento para outro. Do you feel like that relates to does that affect the way we understand romantic relationships and sex? Você acha que isso afeta a maneira que nós entendemos relacionamentos amorosos e o sexo? I think in culture we're still looking for the great love. Eu acho que a gente ainda procura muito pelo amor. But the difference is that in culture now we're told that it's deeply connecting with ourselves. That's the greatest love. Mas a gente é falado, a diferença é que hoje em dia nos falam pra gente que esse amor está quando a gente se conecta profundamente com nós mesmos. Isso que é o amor. So I would say that even in the stories, the lyrics, the films that present a story of sacrificial love, it's still about me connecting ultimately with myself. Então eu acho que quando a gente vê histórias, filmes ou músicas que falam sobre esse amor, na verdade, no fundo, é sobre eu me conectando comigo mesmo. And so I think it's not always obvious for young people that actually they're looking for the wrong kind of love, because it feels like they want sacrificial, faithful love. They just don't realize it's not about themselves at the center of their world. It's about a different kind of love. Então eu acho que é difícil para pessoas jovens entenderem que eles querem esse amor, eles buscam esse amor sacrificial, mas eles não vão encontrar esse amor neles mesmos, não amando a eles mesmos, dentro deles. Well, and it's interesting that pornography builds on that self-centeredness related to sex. E é interessante como a pornografia constrói também essa visão egocentrada do sexo. Because pornography makes a person engage in self-sex.
Porque a pornografia faz a pessoa ter um sexo com ela mesma, but it also trains a person to want new and different sexual partners. mas também treina a pessoa a querer parceiros novos e sempre algo diferente. And so again, that's why pornography is so destructive to relationships. Por isso, então, que a pornografia é tão destruidora de relacionamentos. Because when somebody's grown up since 13, training their mind to want new and different sexual partners, Porque quando alguém está desde dos 13 anos treinando o seu cérebro a sempre ter um parceiro novo e um parceiro diferente, it's difficult for them to be satisfied with one when they do enter into that relationship. é muito difícil para que essa pessoa se satisfaça com um parceiro só quando ela então entra em um relacionamento. I mean, God made us as bodies, minds, souls, the whole lot, didn't he? Então, na verdade, Deus fez a gente, o corpo, a mente, uma alma, tudo isso junto, não é mesmo? And when we talk about sex, we also need to talk about young people's mental and emotional well-being. E quando a gente fala sobre sexo, a gente tem que falar sobre o emocional e o bem-estar, a inteligência emocional e o bem-estar emocional dessas pessoas jovens. And I'm so heartbroken that most of the teenagers I work with have been really hurt by family relationships, romantic relationships by the age of 14, 15, 16. E eu fico muito chateada, meu coração quebra muito quando eu penso que os adolescentes que eu estou em contato, eles já tiveram muitos relacionamentos quando estão com 14 ou 15 anos de idade. And they're often afraid of in person to person, deeply emotional, intimate relationship. E normalmente eles têm medo de um relacionamento profundo e emocional entre duas pessoas. So online sex, virtual reality sex feels safer. Então, sexo online ou algum relacionamento virtual de maneira online se torna algo mais seguro do que um relacionamento real. But Ted is right in saying it opens up a devastating landscape for deep destruction. Mas o Ted está certo que isso abre algo muito grande para uma autodestruição. Yeah, I want to go even further and ask the question. Maybe I can ask you, Ted, because we can see the growth of not only pornography, but also human trafficking, sexual violence. Ted, eu queria aprofundar nesse assunto e talvez perguntar para você que a gente tem visto o crescimento não só da pornografia, mas também de violência sexual e tráfico humano. Do you think there is a connection in between being addicted to pornography and then maybe stepping further to, even these horrible things? E você acha que então tem alguma conexão entre estar viciado em pornografia e então mover para coisas mais sérias e horríveis como essas? Yeah, absolutely. An addiction to porn leads to not just wanting more, Com certeza, um vício com pornografia te leva não só a querer mais, but different, mas more também deviant. diferente, mais complicado. And it's interesting, the Apostle Paul talked about this in the book of Ephesians. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo fala sobre isso no livro de Efésios. His description of what some of the believers in Ephesus were doing A descrição do que ele fala que alguns cristãos em Éfeso estavam fazendo. he said they're greedy to practice every kind of impurity. Ele fala que eles praticavam qualquer tipo de impureza. And that's what makes pornography scary. E isso é o que faz a pornografia algo bem assustador. When somebody starts chasing the sexual high that comes from that, they find themselves doing things or seeing things they never thought they would do or see. Quando alguém começa a procurar essa vontade sexual diferente, eles começam a ver a si mesmo fazendo coisas e vendo coisas que eles não imaginavam que eles seriam capazes de fazer. As Paul said, they're greedy to practice every kind of impurity.
Como o Paulo disse, eles querem praticar qualquer tipo de impureza. Locally, we it's- had a 16-year-old boy just recently charged with child pornography. Recentemente, eu tive um menino de 16 anos que foi acusado de pornografia infantil. I think as well, there's an element in which, like the feminist ideology has said to girls, Eu também acho que existe algo que a ideia feminista, a ideologia feminista disse para meninas, said, girls, boys are going to watch porn. disse assim, meninas, sim, os meninos vão assistir pornografia. So actually, take that on and feel empowered by fulfilling the sexual fantasies played out in pornography, film, gaming, all of it. Então, aceite isso, abrace isso, e então faça como os filmes ou a pornografia, ou vá de acordo com isso. So I hate, and for example, I hate Cardi B's, like the video WAP, which some of you might have seen. Don't Google it as a result of this. E eu odeio o vídeo WAP da Cardi B. Não procure isso no Google depois de ouvir eu falar. Because it's saying to young girls, this is what makes you powerful. Be the porn star, it makes you powerful. Porque está falando para garotas jovens, isso é o que te faz poderosa. Seja essa atriz pornô, isso é o que te faz ter poder. And it's so normalized. E isso é tão normalizado that the young people I spend time with here in England que os jovens que eu passo tempo aqui na Inglaterra think there's nothing dangerous, nothing wrong, nothing cynical, nothing hurtful about pornography and just getting everything out. Eles pensam, esses jovens, que não tem nada perigoso, nada de errado ou nada que possa machucar em pornografia. Então eles só vão lá e usam isso. Do you think, Rachel, often when we talk about pornography, we talk about it as a guy thing, a guy problem. Você acha, Rachel, o que você acha sobre isso? Quando a gente fala de pornografia, a gente normalmente pensa em pornografia como um problema de homens. But I mean, you've pointed to one aspect that how it affects girls, but I mean, what I'm hearing is, it's a problem almost the same for girls nowadays as well. E você agora então apontou para um aspecto de como isso afeta também as mulheres. E então o que você está falando então é que isso também afeta o sexo feminino de alguma maneira. Could you talk about that? Você pode falar sobre isso, por favor? Yeah, it's really important that we don't say it's just men and boys that watch porn. Sim, é muito importante que a gente não fale que apenas homens ou garotos que são afetados pela pornografia. And I think it's much harder for girls and women, particularly in church, to talk about the porn that they watch. E eu acho que é muito mais difícil, particularmente para mulheres, particularmente na igreja, para falar sobre que elas assistem à pornografia ou consomem pornografia. Because there's already an expectation that men and boys are sexual beings, but often churches forget to remind girls and women, you're created as a sexual being too. Porque a gente tem essa imagem de que homens ou garotos são seres sexuais e muitas vezes a igreja esquece de falar para garotas que sim, você também foi criada como um ser sexual. And I think, just like for boys, girls and women watch porn for very complicated reasons. E eu também acho que assim como homens ou meninos, as mulheres também consomem pornografia por algumas razões bem complicadas. But overwhelmingly, the teenage girls that I work with and mentor Mas, de maneira geral, as garotas que eu trabalho e que eu faço mentoria are watching porn because they want to know what to do. estão assistindo a pornografia porque elas querem saber o que fazer. And I'm a woman in her 40s. Eu, como uma mulher nos seus 40 anos, and I love seeing girls and women empowered into all that God's called them to be. Eu amo ver mulheres e jovens empoderadas para tudo o que Deus as chamou para ser.
And I'm eager for the church to speak out against the sexualization of girls through pornography. E eu estou muito firme querendo que a igreja fale sobre a sexualização de meninas por causa da pornografia. I mean, I'd like to ask Ted this as well. Draw you in on this one, Ted. E eu queria perguntar para o Ted, na verdade, trazer você para essa então, Ted. Because I think it can be very difficult for boys and girls to talk about porn habits, particularly in church. Eu acho que é muito difícil para garotos e garotas falar sobre os seus hábitos com pornografia, particularmente dentro das igrejas. Because it's so linked in with, you know, it could lead to escalating, dehumanizing sexual behavior. Porque isso pode escalar para algum comportamento sexual bem baixo. But really, they're just watching it because they want to get off. They don't want to be having sex with a partner outside of marriage, maybe, or they want to know what's expected of them. And so it can be quite. So how do we handle that pastorally? I find that quite difficult. Então, muitas vezes eles estão consumindo pornografia porque eles querem se libertar ou querem se aliviar e não querem ter um relacionamento sexual antes do casamento. E eu acho isso muito difícil. Então, como você lida com isso de uma maneira pastoral? Well, yeah. The shame is what keeps people in the dark and what keeps the church from speaking on this topic. A vergonha é o que mantém as pessoas fazendo isso escondido e o que mantém a igreja quieta a respeito desse assunto. There's shame that comes with any addiction. Existe uma vergonha que vem com qualquer vício. But particularly for the Christian who struggles with a sex or a porn addiction. Mas particularmente para o cristão que tem dificuldades com sexo ou com pornografia. And even more if you're a woman that struggles, a Christian woman. E muito mais se você é uma mulher, se você é uma mulher cristã, isso ainda é pior. And so the enemy is keeping so many people in the shadows in this sin. Então o inimigo acaba mantendo muitas pessoas nas sombras e nos seus pecados. So helping to educate the church about this topic is critical. Então é crítico que a gente ajude a educar a igreja a respeito desse assunto. Yeah, that's why we're doing this event, of course. Sim, é por isso que estamos fazendo esse evento, é claro. Because this whole question of sexuality, not only pornography, but like you said, Rachel, like sexuality, who am I? Like, what is okay? What is not okay? Is it okay that I feel this way? Sim, porque quando a gente fala sobre esse assunto de sexualidade, como você falou, Rachel, o que está certo, o que não está certo, e está tudo bem eu me sentir dessa maneira. Então, quando a gente fala tanto sobre pornografia e sexualidade. It needs to be brought to light. Isso precisa ter trazido à luz. Well, and I have, sorry. Well, I was just going to say, I don't think the church recognizes the destructive impact of pornography. Na verdade, eu queria dizer que eu não acho que a igreja reconhece o impacto destrutivo da pornografia. On marriages, on a person's spiritual life. Tanto no casamento, tanto numa vida espiritual de uma pessoa. On service in the church, on godly parenting. Em serviços na igreja, em quando você é pai ou mãe. There's a lot of research that shows that porn is waging war in each of those areas. Tem muitos motivos e muitas pesquisas que falam que a pornografia está piorando todas estas áreas. I would say, oh, sorry, Teddy. No, go ahead. But I would say, as missionaries to global youth culture. E eu queria dizer, então, aqui como missionários da cultura jovem global. There's actually incredible missional opportunity here. Existe uma oportunidade missional incrível aqui. And I think there's something incredibly powerful about leading at such a time as this. E eu acho que tem algo muito poderoso quando a gente fala de liderar em tempos como este.
where the deep question that is everywhere in global youth culture Quando há uma pergunta que está em todos os lugares na cultura jovem global, is about intimacy and relationship. é sobre intimidade e relacionamentos. And so actually I really enjoy getting involved in conversations that feel so messy. E, na verdade, eu adoro estar em conversas que se sente algo tão bagunçado. I'm not surprised by them. Eu não me surpreendo com essas conversas. And although I'm often heartbroken at the story of the young adults and the pain and their struggle, that breaks my heart. E, ao mesmo tempo que meu coração se quebra com a dificuldade de jovens a respeito disso, isso realmente mexe com o meu coração. I'm not afraid. Eu não tenho medo. And I think that's why I'm so proud of this call today. E acho que é por isso que eu tenho tanto orgulho desse evento hoje. Because genuinely, there are no other human beings on the planet that have the ultimate gift, the answer that everyone's craving for. Porque, na real, ninguém tem essa resposta que todos os seres humanos estão procurando This e is querem my tanto challenge to ter. you, and it's my challenge to me. Mas esse é o desafio para você e um desafio para mim também. We don't start the mission by talking about sex and a biblical sexual ethic. That's not where we start. A gente não começa a missão falando sobre sexo e sobre a visão bíblica que existe sobre o sexo. Aí não é onde a gente começa. Erwin McManus, in his book The Genius of Jesus, Omnes Manners, num livro A Genialidade de Jesus, said if you hang around with Picasso, there's no guarantee you'll become an amazing artist. fala que se você tiver uma relação ali com o Picasso, se for amigo do Picasso, isso não vai garantir que você vai se tornar um artista ou um pintor incrível. If you hang around with Beyoncé, there's no guarantee you'll become an amazing singer. Se você for amiga da Beyoncé, isso não vai significar que você vai se tornar um cantor muito bom. But if you hang around with Jesus, mas se você for amigo de Jesus, you will grow into the most extraordinary human being. Você vai se tornar um ser humano muito extraordinário. And the fruit of that obedience, e o fruto dessa obediência, and the fruit of the presence of Jesus, e o fruto da presença de Jesus, will mean you will look radical in your relationships. Você vai se tornar radical nos seus relacionamentos. And that is where the mission is. E aí é onde está a missão. Yeah, this is so powerful. Well, I was going Isso to é say, muito poderoso. I agree with Rachel that addressing this issue is an opportunity for evangelism and discipleship. Eu concordo com a Rachel que a falar sobre esse assunto é uma grande possibilidade de discipulado e de evangelismo. Porn users are less sexually satisfied. Usuários de pornografia são menos satisfeitos sexualmente. Research shows they're more depressed and lonely. As pesquisas mostram que eles são mais deprimidos e sentem mais sozinhos. It's an example of John 10:10. É um exemplo de João 10:10. The thief comes only to steal, kill, and destroy. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. But Jesus says, I came that you may have life and have it to the full. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porn promises sexual satisfaction. A pornografia, ela promete satisfação sexual. We can point to a lot of places where it brings death. Mas nós podemos apontar para muitas maneiras na qual isso traz morte. And disappointment. E desapontamento. And yet, when we follow Jesus, we get to have an abundance of life. Mas assim, quando a gente segue a Jesus, a gente pode ter uma vida em abundância. Married couples have more and better sex, research shows. As pesquisas mostram que casais casados, eles têm um sexo melhor e maior. And
one of the impacts of pornography Dos impactos da pornografia is the epidemic level of porn-induced erectile dysfunction among 20 and 30-year-olds. é o efeito da disfunção erétil em jovens de 20 a 30 anos por causa do consumo da pornografia. I've used that topic in witnessing to people to point that the Bible's wisdom leads to life. Eu usei esse assunto para apontar para as pessoas que a sabedoria bíblica leva à vida. Because the porn-induced erectile dysfunction is at epidemic levels. Porque a pornografia faz com que a disfunção erétil vire algo epidêmico. Strong way to convince the guys there. That's a strong argument. Oh yeah, for sure. Isso é um bom argumento para convencer os garotos, com certeza. Angela, you had a question, I think. I do. I'm Angela, trying to você ask tem uma this pergunta? question. Sim, eu quero Yes. perguntar. Rachel, maybe you could share with us some of your practices, some of your questions, ideas on how to actually talk to non-believers who are engaged, who are buying into the casual sex. Rachel, talvez você tenha alguma ideia de falar para a gente como que você lida uma conversa com não cristãos que estão envolvidos no sexo de maneira casual. How to talk to them about Jesus. Como falar para essas pessoas sobre Jesus. So for me up here, it's all about building relationships and building communities of holiness. Para mim, aqui, o ponto principal é construir relacionamentos e construir relacionamentos em santidade. And you know what? In the Bible, God said the man who was after his heart was King David. E você sabe que na Bíblia diz que o homem que estava segundo o seu coração era o rei Davi. Someone who messed up sexually. Alguém que errou muito sexualmente. When he knew God. Quando ele já conhecia a Deus. Right. So communities of holiness are bunches of disciples who are willing to let Jesus speak into every area of their lives. Comunidades que estão vivendo em santidade são discípulos que estão tentando que Jesus seja real em muitas áreas da sua vida. So what we do in evangelism here in the north of England. Então, o que a gente faz nos evangelismos aqui no norte da Inglaterra? We have lots of moments where we can encounter Jesus together, and we invite teenagers to be part of that. Nós temos muitos momentos no qual podemos encontrar Jesus juntos e nós convidamos jovens para ser parte disso. And what they get to see is other people like them. E o que eles podem ver são pessoas que são como eles, taking off the mask, dialing down the banter. tirando a sua máscara, vivendo na real. Does the word banter translate? Barbara No, did a that's good job. And being genuinely real about what's really behind their needs. E sendo muito verdadeiros no que está atrás dessas suas necessidades. There are so many lies, there are so many myths, there's so much pretense in youth culture. Tem tantas mentiras, tanto fingimento, tantas coisas que são falsas na cultura jovem. But there's actually really brokenness underneath. Mas embaixo de tudo isso existe um coração muito quebrado. And when young people realize there's a place that they can bring that and be real about that. E quando os jovens entendem que existe um lugar em que eles podem trazer isso e ser reais e verdadeiros a respeito disso, they're willing to open up to a God that maybe can sort out the mess. Eles estão dispostos a se abrir a um Deus que é capaz de consertar essa bagunça. That's awesome. I love your heart, Rachel. Isso é incrível. Eu adorei o seu coração, Rachel. Ted, I'm wondering I've noticed that pornography is also being more and more talked about in the secular context. You know, there's TED Talks, etc. about this. Ted, eu tenho uma pergunta agora. Eu tenho notado que a pornografia tem sido um assunto que cada vez tem sido mais falado no mundo secular. Existem até TED Talks sobre isso. So do you find that non-Christians also looking for help in your work in helping people be free from pornography? Are there a lot of non-Christians also looking for help like that?
Você tem visto pessoas que não são cristãs que têm procurado se libertar da pornografia no seu trabalho? Existem pessoas não cristãs que também têm te procurado? A small number that have faced a crisis because of their sex addiction. Sorry, Ted, it got frozen. Can you repeat, please? A small number that have faced a crisis because of their pornography addiction. É um pequeno número das pessoas que tiveram crises de fé por causa do seu vício em pornografia. We actually did some market research and found that the committed Christian is by far the person who wants help in this area. Nós fizemos uma pesquisa de marketing e descobrimos que, na verdade, os cristãos que são mais acometidos, que procuram mais as coisas, são os que têm mais dificuldades nesta área. More voices are noticing the dangers, but by and large, it's a pornified world. Mais vozes têm entendido esse perigo, mas, de maneira geral, é um mundo que está vivendo na pornografia. I'm wondering, see, when it comes to sharing with non-believers, one of the challenges I think we have as Christians Eu queria saber, quando uma das dificuldades que nós temos como cristãos, quando vamos compartilhar com não crentes, is, at least the way I perceive it, is like there's a lack of confidence in the biblical perspective on sex and on these things. eu acho que falta um pouco de confiança na perspectiva bíblica sobre sexo e essas coisas. Like, I don't know if you find this, Rachel, but sometimes I feel maybe when teens find this a bit harder, but I think young adults as well, they don't talk so much about this topic with their non-believing friends because they don't have confidence in that we have a beautiful view of sexuality, Eu sinto, não sei se você vê isso, Rachel, mas jovens, adolescentes, cristãos, eles não se sentem confiantes em falar sobre isso com os seus amigos, e a gente tem uma visão linda sobre o sexo. Yeah, I think sometimes it's because we think that evangelism is convincing everybody that we're right, rather than witnessing to the difference that Jesus makes. Eu acho que o erro está em que muitas vezes os evangelismos são para querem tentar convencer as pessoas de que elas estão erradas, ao invés de apenas ser testemunhas das diferenças que Jesus fez. And I think we've forgotten the power of living a radical, authentic life just among our friends. E eu acho que a gente esqueceu o poder de viver uma vida radical e autêntica entre os nossos amigos. But I think also, Luke, the other thing that is difficult for us. Eu acho que também há outra coisa que pode ser difícil para nós. Is that maybe so many of us did the right thing when it came to sex, but for the wrong reasons. É que muitos de nós tomamos as decisões certas quando falamos de sexo, mas talvez pelos motivos errados. So maybe we didn't have sex before we were married. Então talvez você não tenha transado antes do casamento. Maybe we've not got a pornography habit. Talvez você não tenha o hábito de ler pornografia ou ver pornografia. But maybe it's because we're afraid of angering God rather than because we're so captivated by the power of a radically holy life. Mas talvez seja porque você tem medo de um Deus raivoso, ao invés de ser porque você quer viver uma vida poderosa no caminho de Deus. That's powerful. As a young adult, I had really addictive behavior around masturbation. I wasn't using pornography, but I had really addictive masturbation habit. Quando eu era jovem, eu não consumia pornografia, mas eu tinha um vício muito grande em masturbação. And it happened because I didn't want to be having sex outside of marriage. E isso aconteceu porque eu não queria transar fora do casamento. So anybody looking at me would have said, she's got a great biblical sexual ethic. Então, se alguém olhasse para mim, ia falar, nossa, a ética bíblica dela do sexo é excelente. But when I realized that God's grace was for me too. Mas quando eu percebi que a graça de Deus também era para mim,
that he loved me, not because I was being a good girl, but because he loved me. Ele me ama não porque eu estava sendo uma boa garota, mas porque ele me ama. Then I could deal with it. I could talk to some older women in church. They were amazing. And I began to find freedom. Então eu consegui lidar com isso. Eu comecei a falar com mulheres mais velhas na igreja. Elas foram incríveis e elas me ajudaram e eu pude encontrar a liberdade. So my last comment, Luke. Então, Oh, meu go último for it. comentário, Luke. Preach it. Não, vai lá. Although I have a conservative biblical sexual ethic, então, mesmo eu tendo uma ética sexual bíblica conservadora, what I want to talk to young people about is outrageous grace. O que eu quero falar com os jovens é sobre a graça. Wow. Well, let me use that as a like to shift into a different gear now, because we've talked a lot about the challenges of all this, the effects of it. Então eu vou usar esse comentário para ir para uma outra direção. A gente falou muito sobre os desafios e as dificuldades disso tudo. But obviously grace, right? How can we find grace? How can we be free if we're struggling in any aspect in all of this? Mas então tem a graça, né? Como a gente pode encontrar a graça e se libertar se a gente tem dificuldades em qualquer desses aspectos? So Ted, this is something you've put a lot of your work and ministry into, helping people be free from pornography. What are some of the key points that you could give us that you see as really important in being free from addiction to pornography and other related sexual addictions? Então, Ted, isso é um assunto que você tem trabalhado muito no seu ministério. Quais são os pontos principais para que a gente ajude as pessoas ou nos ajude a se libertar da pornografia e a se liberar dessas coisas, ter liberdade? Well, the first step, James 5:16 says that confession is what leads to healing. A primeira coisa é que Tiago 5:16 diz que a confissão é que traz a cura. And so the first step is walking into the light, sharing with somebody that you have a struggle. Então, a primeira coisa é você trazer luz a isso e compartilhar com alguém que você tem essa dificuldade. When the Apostle Paul addressed this issue with the Ephesian believers, então, quando o Paulo ele fala sobre isso com os Éfesos, in Ephesians 4:17 through 27, em Efésios 4:17 a 27, he addressed holiness, ele fala da santidade, renewing the mind, renovação da mente, which renewing the mind is important with a lot of the new brain science we've learned in the last decade. E renovação da mente é uma coisa muito importante com todas as novas coisas que aprendemos sobre ciência, neurociência nos últimos dias. People have built strong neurological pathways in their mind with pornography. As pessoas criam conexões cerebrais muito fortes na sua cabeça quando elas consomem pornografia. It's not enough just to repress the old pathway. Não adianta você só reprimir esse caminho. But we need to learn how to build new pathways. Mas precisamos aprender a criar novos caminhos. And the topic of grace that Rachel mentioned earlier is huge in addressing shame. E quando a gente fala da graça, como a Rachel mencionou, isso é muito grande quando a gente quer uma mudança. Helping people realize the identity that they can have in Christ. Ajudar pessoas a entender a identidade que elas podem ter em Cristo. Instead of living out of a shame identity. Em vez de viver em uma identidade de vergonha. But it's so critical that we address the roots of the issue instead of just the symptoms. Mas é muito importante que a gente alcance a raiz do problema e não só os sintomas. Most people don't realize they've been using pornography as a coping mechanism.
as pessoas muitas vezes não percebem que elas têm usado pornografia como um mecanismo para aguentar a vida. It's very powerful at numbing and medicating negative emotions. Pornografia é algo muito poderoso para diminuir emoções negativas e abaixar essas emoções negativas. Addiction experts tell us As pessoas que são especialistas em vícios nos dizem when we start using an addictive substance like porn or drugs, quando a gente começa a usar uma substância viciante como drogas ou pornografia to medicate negative emotions, para medicar emoções que são negativas, that's when the addiction goes to a whole new level of depth. isso é quando o vício se torna algo muito mais profundo, Because it happens at a subconscious level. porque acontece num nível subconsciente. So then the next time I'm stressed or anxious, this huge urge to use porn comes out of nowhere. Então, na próxima vez que eu estiver ansioso ou muito estressado, essa necessidade de usar a pornografia vai aparecer. A lot of people think it hits them out of nowhere, but they don't realize they've been using porn to medicate their emotions. Muitas pessoas acham que isso vem do nada, mas elas não percebem que, na realidade, elas têm usado a pornografia para medicar as suas emoções. And so Yes. often, Sorry. and so often it's either a trauma or a shame identity that is feeding those negative emotions that are even below the surface. Então, muitas vezes tem um trauma ou essa necessidade de essa identidade vergonhosa que tem alimentado essa necessidade de abaixar as emoções negativas. And so our program, which is free, it Então- systematically walks through the roots. Então, o nosso programa, que ele é gratuito, ele vai de maneira sistemática respondendo sobre essas raízes do problema, That Paul addressed in Ephesians 4. que o Paulo fala em Efésios 4. And it's really proven to be powerful discipleship, Luke, as you've mentioned earlier. E isso tem se provado ser um discipulado muito poderoso, Luke, como você mencionou mais cedo. People aren't just finding freedom, but a new life in Christ that is powerful. As pessoas não têm apenas encontrado liberdade, mas sim uma nova vida em Cristo que é muito poderoso. And this is one of the things we try to help churches realize. This isn't just a problem, but it's an opportunity. E é isso que a gente tem tentado fazer as igrejas entenderem, que isso não é somente um problema, mas também é uma oportunidade. Yeah, this is actually related to my next question to you, Ted, because we definitely can see that it influences our society. E isso tem a ver com a minha próxima pergunta para você, Ted, porque a gente pode ver que isso realmente influencia a nossa sociedade. And it affects our churches and missions, right? E isso também influencia as nossas missões e as nossas igrejas, não é mesmo? So how would you say, like, how does this affect the church? And what would you suggest? Like, what practices, what should the church do? Então, o que você diria? Como isso tem afetado a igreja? E quais são as práticas? O que a igreja deve fazer To address this issue? para poder trabalhar com essa questão? Well, it's definitely a tool of spiritual warfare the enemy is using. Isso com certeza tem sido uma ferramenta que o inimigo tem usado. It's destroying marriages in the church. Está destruindo casamentos na igreja. There's a direct correlation between porn use and the service in the church. It decreases. Isso tem uma relação direta entre o uso de pornografia e serviços na igreja que tem diminuído. And there's a direct correlation between a person's spiritual life related to their porn use. E existe uma correlação entre a vida espiritual das pessoas e o uso de pornografia. 1 Peter 2:11 says, fleshly lust wages war against the soul. Sorry, can you repeat the verse?
1 Peter 2:11. Então, em 1 Pedro 2, versículo 11, diz que os desejos carnais guerreiam contra a alma. And so to answer the question, I think we have to educate the church on the impact that porn is having. Então, a gente precisa educar a igreja nos impactos que a pornografia tem tido. Helping spiritual leaders see the opportunity for deep discipleship by addressing the issue. Ajudando líderes espirituais através do discipulado a encontrarem e a resolverem essa questão. When Paul addressed this issue, he didn't give Christian cliché answers. Quando Paulo falou sobre essa questão, ele não deu respostas cristãs que são clichês, But he addressed the roots. mas ele resolveu a raiz do problema. And again, the opportunity for growth, for even see evangelism taking place is incredible. E a oportunidade de novamente de crescimento e até mesmo de evangelismo acontecer são incríveis. Rachel, you've also worked quite a bit in churches and helping people think through how to address these issues, how to bring the topic up in the church. Rachel, você também trabalhou muito em igrejas para ver como as pessoas podem falar sobre essa questão dentro da igreja. What do you think are some of the key things us as churches need to do differently or learn or grow in when it comes to talking about sex with young people and the young adults too? O que você acha que nós, como igreja, temos que fazer diferente, que estamos fazendo errado quando nós falamos de sexo para jovens adultos? Thanks, Luke. Somebody posed a really great question, which I'm going to use to answer your question. Is that okay? Alguém colocou aqui no chat uma pergunta muito boa que eu vou usar também para responder a sua pergunta. Someone said, how can you make sure grace isn't enablement and accountability isn't powerless? Como você pode garantir que a graça vai alcançar e que não precisa... Sorry, can you repeat it? Well, the question was, how can you make sure that grace isn't enabling people to just keep sinning, basically? Como você pode garantir que a graça não tem permitido que as pessoas continuem a pecar? Thank you. Well, mercy and grace are God's gifts. It's God's grace that we're talking about, not ours in many ways. Então, primeiro, a misericórdia e a graça são dons de Deus. A gente está falando de Deus, não da nossa própria graça, para And começar. if you imagine a tree, like a bit of a tree, E se você imaginar uma árvore, como essa árvore que eu tenho aqui, you've got the trunk of the tree and then you've got the branches. você tem o tronco da árvore e então você tem os galhos. Holiness, right living, righteousness, following the biblical sexual ethic, that's not the trunk, that's the branches. Você ter uma santidade e viver uma vida de acordo com a ética correta bíblica sexual, isso não é o tronco da árvore, isso são os galhos da árvore. The trunk is obedience to Jesus. O tronco da árvore é obediência a Jesus. And so how I talk to young people about sex Então, como eu falo para jovens a respeito de sexo, is the same way that I talk to them about everything. é da mesma maneira que eu falo com eles sobre tudo o resto. How can I be obedient to Jesus in this? Como eu consigo obedecer a Deus nisso? Where is this damaging my obedience to Jesus, my connection to Jesus? Como isso tem atrapalhado a minha conexão e tem terminado a minha obediência com Jesus? And as disciples of global youth culture, E como os discípulos de uma cultura jovem global, we're playing the long game. nós estamos jogando um jogo que é muito longo. It might take a long time for a young person to really walk in obedience and us begin to see the fruit in their lives. Talvez demore um longo tempo para um jovem começar a caminhar em uma obediência e para que a gente possa ver os frutos na sua vida. We're in good company because Jesus had exactly the same issues with his disciples. Mas nós temos boa companhia, porque Jesus teve
as mesmas dificuldades com os seus discípulos. So we extend grace because we want to keep bringing people back to how are you being obedient to Jesus? He loves you. He's got freedom and forgiveness. Keep that at the center. And the grace is I think we need to stop saying to young people, if you masturbate, if you watch porn, if you have sex, that's it, you're out. Então a gente estende a graça falando, é assim que você tem que obedecer a Jesus, é assim que você se aproxima mais de Jesus. E nós temos que parar de falar para os jovens que se você se masturba, você está então fora. Yeah. Discipleship is let's come back to the most important thing. How are you being obedient to Jesus? O discipulado é como podemos então voltar para a coisa mais importante, que é como você tem obedecido a Jesus. And over time, what happens in us is that we get to the point where we just don't want to sin anymore. E com o tempo, o que acontece com a gente é que a gente chega num ponto em que a gente já não quer mais pecar. And that's discipleship, isn't it? It's a long journey. E isso que é o discipulado, não é mesmo? É uma jornada muito longa. So I think our role as missionaries to global youth culture is to get them curious about living radically different. And it might take a long time before they choose that for themselves. Então, eu acho que o nosso desafio como missionários para a cultura jovem global é em fazer com que eles fiquem curiosos para viver uma vida diferente. E pode ser que isso leve um longo tempo até que eles cheguem lá. Wow, that is so helpful, Rachel. Thank you. Muito obrigado, Rachel. Isso foi muito bom. Ajudou muito. And like you said, it's really relevant to a lot of what our guys are doing out there. E como você disse, isso é muito relevante para o que muitos dos das pessoas aqui têm feito por aí. I love what you've both brought because you've brought both practical points, like how can we deal with this? How can we work through these different things? Eu adorei o que vocês falaram aqui, porque vocês trouxeram de maneira prática como a gente pode lidar com todas essas coisas. But just full of Jesus and full of grace as well, in terms of the hope that we have in him. Mas também cheios de Jesus e cheios de graça também a respeito da esperança que podemos ter nele. And, I think, like for us as a mission, that's really important. E eu acho que para nós como uma missão isso é extremamente importante. I mean, Ted, I remember, I can't remember if I read or watched something from you somewhere. Ted, eu não lembro se eu assisti ou se eu li algo que você fez. But you realized, you were saying that you realized that pornography was a real problem when you started asking a question. Você diz assim que você percebeu que a pornografia era um problema quando você começou a fazer uma pergunta. In your recruiting for your student ministry. Quando você estava recrutando pessoas para o seu ministério de jovens. And as you started asking if people struggled in the area of pornography, etc., that just kept coming up. E quando você então perguntava se as pessoas tinham dificuldades com pornografia ou nessa área sexual, essa resposta sempre vinha positiva. And we found the same thing as a mission. E nós descobrimos a mesma coisa como missão. Asking both our recruits and our teams. Perguntando tanto os voluntários como os nossos times. Who's struggling with stuff? Quem tem tido dificuldade com as coisas. And it is just devastating how common it is everywhere. E é devastador como isso é tão comum em todos os lados. But I love the grace that you guys are bringing in, that we can work through this. We can find in Jesus the transformation that we need. Mas eu adoro como vocês estão trazendo a graça de falar, sim, nós podemos encontrar mudanças. Tem como ter transformação. Em Jesus a gente pode encontrar essa mudança que a gente precisa. Yeah, sim, Luke. One practical thing that was really helpful for us, and I think could be helpful to share. Então, Luke, uma coisa prática que foi muito boa para nós e eu acho que vai ajudar se eu compartilhar. Is when addressing it in a ministry or a church. É que quando você for falar sobre isso num ministério ou numa igreja. Making it for everybody. Hey, this is such a big issue. We all need to be equipped. Yeah. Fazer como se isso fosse para todos. Isso é uma questão muito importante. Todos precisamos estar preparados nisso. Our program is a 6-month program. O nosso programa aqui é um programa de 6 meses.
but we've created a 30-day challenge kind of as a first step. Mas criamos desafio de 30 dias como se fosse primeiro passo. But that's been helpful to allow churches, and hey, this is an equipping for all of us to go through. Mas isso foi muito muito bom para a gente poder chegar nas igrejas e falar, ó, isso aqui é treinamento que todos nós vamos ter que fazer. Because when it's only, hey, if you've got a sex addiction or a problem, come to this small group, no one's going to show up. Right. Porque se você falar assim, olha, se você tem problema com vício ou pornografia, venha aqui nesse pequeno grupo, ninguém vai aparecer. But a lot of churches miss that, and they wonder why nobody shows up to their group. E então muitas igrejas acabam perdendo esse sentido e aí depois ficam se perguntando por que as pessoas não vêm nos seus pequenos grupos. Well, we're going to get into some more practical points in the Q&A, I think. Então agora nós vamos entrar em algumas respostas de maneira mais prática nos nosso tempo de perguntas e respostas agora. But first we're going to take a break. Mas primeiro nós vamos ter intervalo. So we got a 10-minute break now. Vamos ter intervalo de 10 minutos agora. Now, everybody pay attention. Agora prestem atenção todos, por favor. Don't leave the Zoom call. Não saia da chamada do Zoom. You can turn your camera and mute yourself. Well, you're already muted. You can turn your camera off if you want. Você pode apagar a sua câmera ou mutar, mas todos já estão mutados. But don't log off because it's hard to get back in. Mas não se desconecte, não saia da chamada porque é muito difícil voltar depois. Now, after the break, the translation, the main translation is going to change. Depois dessa sessão, depois do intervalo, a tradução aqui a tradução simultânea vai mudar. We're going to have Spanish. Vai ser espanhol aqui na linha principal. So if you're listening to Portuguese, então você que está agora me ouvindo em português, you will need to select Portuguese on the interpretation button. Você vai ter que clicar aqui no botão de interpretação e selecionar a língua portuguesa na próxima sessão. Okay, I think that's all the announcements before the break. Acho que isso são todos os avisos antes do nosso intervalo. Thank you for all the questions you guys have been posting. I've seen it going crazy in the chat. Muito obrigado por todas as perguntas que vocês enviaram. Eu vi aqui, está indo uma loucura aqui no chat. We will select some of those and we'll be working through them after this break. Nós vamos selecionar as perguntas e vamos uma por uma aqui depois desse intervalo. All right, see you guys in 10 minutes. Tchau, tchau. Vejo vocês em 10 minutos. Steiger is experiencing explosive growth around the world. And while this is exciting, we recognize that this comes with a danger of forgetting who we are and how we got here. We have prayerfully identified 6 core values which anchor us, even as our strategies may change depending on the context that we are in. All of those who represent Steiger around the world can be identified by their commitment to these core values. They are: seek God. We believe that God rewards those who seek him with a desperate heart. We know that if God takes his hand off of us, we are dead. And without his power, our efforts to reach people will fail. It's not our plans or strategies that change the world, but the infusion of God's power into all he asks us to do. With this in mind, we push ourselves and each other to desperately seek God through diligent prayer, in-depth study of his word, and passionate worship. Preach the cross. The world is broken and people are hurt and lost. This is the consequence of our sin and rebellion. And only Jesus' death and resurrection can break the power it has over us. That's why we will always preach Christ and him crucified, believing that when we do, God unleashes his power and lives are changed. We are always asking God for relevant ways to preach the cross while acknowledging the fact that it will always be foolish and it will always be difficult. Be relevant. Jesus was relevant, and we aim to model ourselves after him. He knew people in an intimate way, and because of this was able to communicate his message powerfully. We want to do the same. We push beyond the surface to connect with people. We share our lives, and in the process, God breaks our hearts for them.
Only then can we communicate the message of the cross in a language that the global youth culture will understand, while at the same time never changing, obscuring, or omitting the biblical gospel message. Relevance is never about popularity, it's about clarity, wanting nothing to obscure the gospel from being understood. Strive for holiness. God has called us to go outside the church and to share our lives with those who are far from Him without conforming to the moral standards of the world. In Steiger, we value a holy and pure lifestyle out of a sincere desire to obey and serve God. We take sin seriously, embrace accountability, and hold each other to high standards. We strive for holiness in the hope that nothing in our lives will be a barrier to God using us to share His love with the global youth culture. Have courage. You can have a broken heart for the lost, pray desperately, have a deep understanding of the people you're trying to reach, but without courage, you will do nothing. Courage is not the absence of fear, but rather a willingness to step through fear. Steiger believes that this courage comes from a deep trust in God, in His promises developed by diligently studying His Word, by daily committing to seek Him. Steiger seeks the courage to defy conventional thinking, ask for extraordinary things of God, speak the truth boldly, even if it's not popular, take great risks, and sacrifice safety, security, and reputation, all for the sake of the gospel. We are family. We are called to reach the global youth culture for Jesus, but we cannot do it as individuals because on our own we lack the needed gifts, insights, and abilities to see God's work accomplished through us. Together we are stronger than we will ever be apart. We are not just co-workers, we are family. This means we care for each other, have each other's backs, and stick together in good and hard times. Seek God, preach the cross, be relevant, strive for holiness, have courage. We are family. These are our values. It spans the globe like a superhighway. It is called Internet. We live in a time of unprecedented connectedness. Mass media, economic strategies, and above all, the internet have eroded cultural boundaries. Young people today are more similar than ever, making up a truly global youth culture. They can point and click their way across the ocean. The religion of the global youth culture is secular humanism, which says that God has been replaced, man is at the center, and there is no outside authority that can tell me how to live my life. On the surface, this generation believes there is no absolute truth, and therefore no universal morality. Everyone is free to choose for themselves what is right and what is wrong. In reality, certain values are dogmatically defended, and those unwilling to conform will be canceled. We are told that the key to happiness is found within. Just follow your dreams. Don't let anyone tell you who you are or what you want. Take care of yourself above all else. This may sound liberating, but we are anything but free. We have grown up in a world dominated by video games, pornography, and social media. These industries spend billions of dollars working around the clock with the sole purpose of making their content more and more addictive. And it's working. We spend hours a day interacting in virtual worlds, trying to live up to the carefully curated lives of pop stars and internet influencers that we follow online. This is leading to an epidemic of loneliness, anxiety, depression, and suicide. Without a moral compass, an anything goes attitude has been adopted when it comes to sexuality. Sex is meaningless, gender a personal choice, monogamy a joke. But it's not all bad. There is hope. This generation is passionate about injustice. They care about the oppressed and the marginalized. They want to use their lives to make a difference in the world. A commitment to tolerance has made them open to spiritual conversations, which can be an opportunity to share the gospel. On top of that, the internet has made it possible to reach millions of people instantly. Social media is being used to share the gospel in places previously impossible to reach. If we are going to reach the global youth culture,
We have to understand the unique challenges that they are facing and how we can best respond. It starts by recognizing the large cultural gap that exists between the church and this global generation. In order for us to reach them, we need to go to their places and learn how to communicate with them in a way they will understand. Most importantly, this cannot just be a trend to study or statistics to analyze. These are our brothers, our sisters, our sons and daughters, friends and coworkers. Our heart needs to break for them. Things might seem bad, but there is hope. God is greater than the problems facing the global youth culture. And if we ask Him, He will use our lives to reach them. Steiger grew out of a passion to reach young people who would not walk into a church. What started out as a dynamic ministry, reaching young people of Amsterdam, has grown into a worldwide mission organization called to reach and disciple the global youth culture for Jesus. The global youth culture is the largest culture to ever exist. They're more connected, but never more alone. Always seeking pleasure, never satisfied. A worldwide suicide epidemic. Sexually broken and confused, raised on pornography, taught there's no absolute truth, only preference. This global generation is overwhelmed with loneliness, anxiety, and depression, and they are not looking to the church for answers because they believe it to be irrelevant to their lives. Many are apathetic, cynical, and even hostile to the gospel. These are our friends, our sons, and our daughters. How do we communicate the gospel to these people who have such a negative view of God? How can we show them the love of Jesus in a language they'll understand? Steiger mobilizes followers of Jesus to reach young people who would not walk into a church. We are active in over 100 cities around the globe and bridge the gap between the church and the global youth culture by establishing Steiger City teams. A Steiger City team is a catalytic force for engaging secularized culture with 4 key objectives. 1, we equip and unify the local church to effectively reach young people of their communities. 2, we raise up the next generation of Christian leaders and influencers. 3, we transform the culture by being relationally present and engaging in bold, creative evangelism in the secular scene. And 4, we multiply the impact by fostering a culture of disciples who make disciples who make disciples. Thousands of lives are being transformed all over the world by the power of the gospel. Jesus said there is a great harvest and few workers. Will you join us as we bring the love of Jesus to the global youth culture? All right, we are back. So, come back, everybody. Ok, acabamos de volver, así que todos, por favor, volvamos. If you're away from your computer, come back, join us again. Si se alejaron de su computador por unos momentos, vuelvan, acompáñenos una vez más. Once again, the translations changed, as you can see. Una vez más, como se pueden dar cuenta, la traducción ha cambiado. So if you need Portuguese translation, click on the interpretation button and choose Portuguese. Así que si necesitan traducción al portugués, no olviden hacer clic en el botón de interpretación y elegir portugués. All right, are you guys there? Give me a woot woot in the chat if you're there. Si ustedes me están oyendo, por favor, escríbanme woot woot en el chat para saber que me están oyendo. Okay, it looks like, yeah, there you go. Thanks, Mike. Yeah, you did it in the Sí, form Mike of a dijo, question. y ahí están escribiendo Good. todos. Seems like there's a good number of people there. That's good. I'm glad Give you us guys the are there. light. Ok, ya me di cuenta que hay varias personas respondiendo. Me encanta saber que están ahí conmigo. All right, this is it. We're going to have some questions now from the audience. Ahora sí All vamos a tener right. algunas preguntas que vienen de los que nos están escuchando, de nuestra audiencia. Yes. Before I jump into the question number 1, I really quickly want to share my own feedback. Antes de que saltemos a la primera pregunta, muy rápidamente quiero darles mi propia retroalimentación. I really was so touched by both of you, Ted and Rachel. La verdad me conmovió mucho lo que hicieron ustedes dos, Ted and Rachel. And again, like, you know, like Jesus said, I'm going to give you the water that will become a well on the inside of you, right?
Así como dijo Jesús, les voy a dar un agua que se va a convertir en fuente de agua viva al interior So de ustedes. the answer to all of the questions and pornography and LGBT and others, the answer is the same. Así que la respuesta a todas las adicciones, al tema de pornografía, todo esto, la respuesta siempre es la misma. It's intimacy with Jesus, right? Es la intimidad con Jesús, ¿cierto? It's discovering this well that's on the inside of us that brings the satisfaction. Es descubrir en nuestro interior, por causa de Jesús, esa fuente de agua que brota para vida. Okay, and I'm jumping into the questions, but there are so many of them Así que vamos a empezar con las preguntas, pero hay tantas. from all over the world. So we try to combine them into like this very interesting ones. Ok, entonces hay preguntas de todo el mundo, así que vamos a intentar combinarlas y responder las preguntas de manera interesante. And the question that dominates over the rest of the questions is about masturbation. Una de las preguntas que domina por sobre todas las demás preguntas es el tema de la masturbación. And I'll probably start with this one because it's the hard one. Así que voy a empezar con esta porque creo que es la más difícil. So how should the young people who lead ministries in the church be dealt with when they cannot triumph over their own sexual sin? Entonces la pregunta que tenemos es cómo manejamos a los líderes, a las personas que están manejando ministerios, pero no logran encontrar victoria sobre la dificultad. Yeah, Rachel, maybe you can start and then Ted. And I warn you, I'm going to be controversial. Así que voy a pedirle a Rachel que empiece y después va Ted, pero Rachel dice, bueno, les voy a advertir que voy a decir algo que es controversial. I'm not Jesus, and if you don't agree with what I say, that's absolutely fine. Y yo no soy Jesús, así que si no están de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. The Bible lists every different kind of sexual activity. It never lists solo sex. La Biblia hace una lista de una cantidad de actividades sexuales que son correctas o las que son ilícitas, pero nunca la masturbación aparece allí, el tema del sexo para sí solo. So I think calling masturbation per se a sin is an argument from silence. Así que yo creo que decir que la masturbación en sí es un pecado es un argumento que surge desde el silencio de la Biblia. There's a very dangerous toxic link between pornography and masturbation, between sexual fantasy and masturbation. Hay un link, una conexión muy negativa entre la pornografía y la masturbación, y entre las fantasías sexuales y la masturbación, eso es claro. But most of us began masturbating in our teenage years because we were responding to overwhelming sexual urges. Pero muchos de nosotros empezamos a masturbarnos en nuestra juventud simplemente porque estábamos respondiendo a una sensación avasalladora de una necesidad de sexo. We were not actively seeking to be disobedient to Jesus. Y no estábamos simplemente buscando de manera activa ser desobedientes a Jesús. So I don't think it helps to say to young Christian people all masturbation in itself is a sin. Así que yo no creo que ayuda el que le digamos a todos los jóvenes que toda masturbación en sí es un pecado. I think it helps to talk with young people about what sexual responses it's developing within us. Yo creo que es importante que le hablemos a los jóvenes sobre las respuestas sexuales que se están desarrollando en nuestro cuerpo. And it's a way of helping young people understand their sexual urges and to understand that just because they have been, they've got sexual stimuli, they don't have to act on it now or ever. Those are really important things to learn. Y así que tenemos que enseñarles a ellos a que aprendan algo muy importante, que no es simplemente porque tengan estos deseos y estas necesidades sexuales, que deben responder en este preciso instante, en este preciso momento, a los deseos y al estímulo que tienen. And if we only say to them, it's a sin anyway, they never ever can distinguish and identify and learn developing patterns and what they want to do and how they can do it differently. It's just too much of shame. Así que si simplemente les respondemos y les decimos, es pecado, no lo hagas, no van a aprender nunca realmente a diferenciar, a distinguir y a saber cómo responder a estos estímulos, a estas necesidades sexuales que tienen también. In my 20s, my masturbation habit did become a sinful habit in my life. Cuando yo estuve en la época de los 20, mi hábito de masturbación sí se convirtió en algo pecaminoso en mi vida. But it didn't start there. Pero no se detuvo allí. It started because I didn't know who to talk to about my sexual urges. I didn't want to be having sex with a guy I was dating, and I didn't know what to do differently.
Empezó porque yo no tenía con quién hablar sobre mis necesidades sexuales y yo no quería tener relaciones sexuales con el chico con el que estaba saliendo en ese momento y no tenía con quién hablar. And I think the problem is that so many Christian young adults internalize a deep shame about their sexuality because they're just told masturbation is a sin. Y creo que muchos jóvenes simplemente internalizan una vergüenza y una incapacidad para hablar con otros simplemente porque se les ha dicho todo el tiempo, toda masturbación es pecado. But you don't have to agree with me. Over to Ted. Así que, pero recuerden que no tienen que estar de acuerdo conmigo y le doy la palabra a Ted. Well, this is a great thing that brothers and sisters in Christ can disagree. Bueno, creo que es algo bueno que los hermanos y las hermanas en Cristo podamos estar en desacuerdo. I would point to Colossians 3:5. Yo señalaría Colosenses 3:5 that says that the members of our body should be dead to passion. en el que dice que los miembros de nuestro cuerpo deben estar muertos a las pasiones. That sexual arousal and the sexual feelings are reserved for marriage. Y que la excitación sexual y los sentimientos sexuales están reservados para el matrimonio. From a clinical perspective, the secular scientist would say that, I'll let you translate that. Okay. Desde una perspectiva simplemente científica, los científicos seculares dirían that masturbation for a sex addict is, reinforces the same neural pathways that porn does, self-sex. Que dirían ellos que la masturbación refuerza esos patrones de conducta y esos caminos que se han hecho en el cerebro para aquellos que tienen adicción a la pornografía y que están practicando el sexo consigo mismos a través de la masturbación. So, particularly for somebody who's struggling with pornography, even the secular clinicians would say a masturbation is a relapse, so to speak. Así que para quienes están trabajando en esto, en un tema de recuperarse y todo, en temas de terapia, ellos dirían que la masturbación es como volver a caer, una especie de volver a fallar en este intento de tener victoria. Because it's inextricably connected with sexual fantasy. Porque casi de manera imposible de vivir, la masturbación está unida a las fantasías sexuales. But Angela, I think your question was, how can somebody find freedom and victory so they can help others? Pero creo que la pregunta que tú hiciste, Angela, es cómo puede hacer una persona para encontrar victoria de forma tal que pueda también ayudar a otros. I think the first step is confession, bringing it into the light. Y creo que el primer paso es la confesión, el sacar esto a la luz. And even as Rachel mentioned earlier, the importance of authenticity about our own sin. Y creo que como lo mencionó Rachel antes, también la importancia de ser auténticos y ser genuinos y honestos en cuanto a nuestro propio pecado. And that encourages others to share their sin, even if it's not the same. Que es algo que va a motivar a otros a hablar sobre sus propios pecados, aun si no es el mismo pecado. So it's important that we walk in the light, but then also get help. Así que es importante que nosotros andemos en la luz, pero también que obtengamos ayuda. Rachel, do you want to say anything more responding to that? Also, can I just say, Ted, a practical one from the production team? Can you hold your microphone away from your zipper? It's clicking a lot as you talk there. Thanks. Okay. Great. Rachel, Okay, Yes, Rachel. I do agree with my brother Ted. I guess I see the journey. I'm thinking about the journey of adolescence to adulthood, and lots of our Pause for the translation. Go ahead. Thank you, Rachel. Thank you. Entonces, le hemos pedido a Rachel que por favor nos diga qué piensa al respecto. Y Rachel empieza a decir que sí, que ella está de acuerdo con Ted y ella sí ve realmente el tema de la transición entre ser un joven adolescente y empezar a ser ya un joven maduro. And I agree that masturbation, solo sex, is never what God designed the act of sexual intimacy for. Estoy de acuerdo en que la masturbación, el acto de tener una actividad sexual consigo mismo, no es el diseño original de Dios para el sexo.
But the fact still remains that teenagers often begin masturbating because they've woken up with an erection or because they have sexual thoughts and they don't know what to do with that. Pero sigue siendo verdad que hay adolescentes muy jóvenes que se despiertan y se masturban simplemente porque se despiertan y tienen una erección y había unos pensamientos y simplemente estaban respondiendo a un estímulo biológico. And the language of calling that sin can be very damaging to their ability to say, well, God cares about this and I can have my Christian community support me with this. It feels like you're closing down the conversation. Y el hecho de llamarle a esto simplemente pecado sin tener cuidado de cómo se hace que el joven simplemente se encierre y diga, oh, creo que Dios no sé cómo pedir a Dios ayuda en esto, no sé cómo hablar con la comunidad y realmente se encierra simplemente y no encuentra ayuda. It can lead to habitual sin where you are actively deciding to not be obedient to Jesus, but it often doesn't start there. Y puede esta actividad conducir a un hábito pecaminoso en el que constantemente la persona se está masturbando, pero no necesariamente empieza con esa motivación. And I think I just have a plea for us to be pastorally pragmatic and compassionate. Así que yo simplemente creo que estoy haciendo un llamado a que nosotros desde una perspectiva pastoral seamos no solamente pragmáticos, sino que también tengamos compasión. And so I think I do agree with Ted, but I think the way I disciple young people is I wouldn't start by saying, you masturbate, well, that's sin. I start somewhere else. Right. Y yo estoy de acuerdo con mi hermano Ted, pero creo que yo desde una perspectiva de discipulado y pastoral no empezaría simplemente diciéndole, es pecado y debes obedecer, sin preocuparme por la persona y mirar por qué That's a good point. That's a good point. The approach and how we're approaching this and helping people is so important, I think. Creo que es un buen punto el que señala Rachel, el enfoque que tenemos, la forma en que abordamos las cosas. Es muy Can I importante. just add a little bit to the question? Is there a connection? I mean, is it important to use self-discipline and also control over your thoughts? Because sometimes, it could be, oh, sorry. Ok, quiero agregar algo a la pregunta, ¿no? La importancia que tenemos acá de tener disciplina y de poder controlar nuestros pensamientos. Yeah, because sometimes young people could use it as an excuse, like, it's just it's in me, it's the part of my being. Porque si no hacemos esto, entonces muchos jóvenes pueden decir, bueno, yo no tengo la culpa, es simplemente algo que está en mí y pues tengo que hacerlo, no puedo manejarlo. So what role self-discipline and mind control plays in this whole area? Entonces tendríamos que hablar de cuál es el papel de la disciplina, el dominio propio en esta área. I think it's important to remember that having sexual thoughts is not the problem in itself. Lo que es importante que reconozcamos que tener pensamientos sexuales no es el problema en sí mismo. Adolescents are going through an enormous upheaval emotionally, physically, mentally, and often are dealing with multiple stimuli of what they're seeing. Los adolescentes se enfrentan de un momento a otro con una cantidad enorme de estímulos, una cantidad de estímulos y de respuestas que llegan a Hey, let's let Rachel have a moment there. Ted, jump in here. And I was wondering if you could share a little bit. You started talking before about some practical tips on how we can help, how we can be helping people in pornography or masturbation and different things. Mientras le damos un momentico a Rachel, quisiera preguntarle a Ted que nos ayude, que nos dé unas ideas concretas, algunas ideas puntuales sobre cómo manejar el tema de la masturbación y el tema de la pureza sexual. So after Rachel finishes what she was saying, I want you to give us some more, explain to us more about what it is you do and some of the things that you talked about a group or getting everybody to engage in the same program together. I want to hear more about that after Rachel finishes what she was saying. Entonces vamos a darle la palabra primero a Rachel para que termine la idea que nos estaba compartiendo y después quisiera pedirle a Ted que nos hable sobre las cosas prácticas, sobre, por ejemplo, lo que hacen con lo que estaba hablando de trabajar con toda la iglesia y con todos los grupos, si nos pudieras hablar de eso. Pero primero, Rachel. I think the point I'm trying to make, probably badly, is It's good. Our job is not to stop young people thinking about sex or masturbating or having sex. That's not our job.
Creo que lo que yo estoy tratando de hacer, quizá no lo hice de la mejor forma, es aclarar que nuestro trabajo no es hacer que el joven deje de tener pensamientos sexuales y deje de masturbarse. Ese no es nuestra labor principal. I think our calling is to walk young people towards holiness. Creo que nuestra labor principal es caminar y llamar a estos jóvenes a que aprendan a vivir en santidad. So I think we need to have a really clear understanding of what we mean by sexual sin. Así que creo que necesitamos tener una comprensión muy clara de a qué nos referimos cuando hablamos del pecado sexual. And to understand that somebody's journey of sexual development is very complicated. Y entender que el patrón, el desarrollo sexual, el camino de desarrollo sexual de una persona es un tema bastante complejo. And I don't know about you, Y no sé ustedes qué piensan, but often the times that I've tasted and seen that God is good is when I've realized I've done something, I've transgressed a boundary, and I've realized, oh, that's why God says don't go there. y no sé lo que les ha pasado a ustedes, pero a mí, en mi experiencia, ha sido que cuando yo he hecho algo incorrecto, cuando he transgredido, he roto la norma, de pronto veo lo que siento, lo que experimento y digo, a eso es a lo que se refiere Dios cuando me dice que no haga estas cosas. Now I hear the Apostle Paul's voice in my ear saying, does that mean we can just do whatever we like and don't care? Y en ese momento cuando pienso eso, escucho la voz del apóstol Pablo diciéndome, ¿eso significa que puedo hacer lo que sea, que no hay ningún problema? No, but it does mean that we need to extend to young people the same grace that's extended to us. Y la respuesta obviamente es no, pero sí creo que debemos extenderle a los jóvenes la misma gracia que Dios nos ha extendido a nosotros. And I think that's my plea to the church, that if we're going to say all masturbation is a sin, we need to be able to explain why and how someone can be free from it. So I don't use the word sin at the beginning of a conversation about masturbation. I might at some point, but I need to know why I'm doing that. Ok, así que mi súplica a la iglesia es que en efecto nosotros no debemos utilizar la palabra pecado, llamar pecado a la masturbación todo el tiempo desde el principio, sino que es más importante que nos concentremos en ayudarle al joven a saber cómo puede salir de allí, cómo puede obtener victoria. So that's awesome, Rachel. Thank you. That was great. Ted, give us some practical, what are some creative ways of engaging this with a church or with a ministry or mission group? I loved what you said before. We've all got to do the program together, so it's not singling people out. Give us some practical tips. Así que Ted, si pudieras darnos algunos concretos ejemplos, algunas sugerencias concretas. Estabas hablando de que hacer que toda la iglesia, por ejemplo, atraviese a través de un proceso discipulado en el que se hable de esto. Cuéntanos un poco cosas concretas que tú haces en el programa que tú tienes. So we created a 6-month program, Discipleship Porn Addiction Recovery Program. Entonces, bueno, nosotros creamos un programa de 6 meses de discipulado y de recuperación de la adicción a la pornografía. It's at thefreedomfight.org. Lo encontramos en una página web que se llama freedomfight.org. And we encourage people to go through it in small groups. Y lo que hacemos nosotros es que motivamos a las personas a que atraviesen, hagan este trabajo en pequeños grupos. We have a leader's guide that walks through week by week how to lead the group. Y tenemos una guía para el líder para que guíe al grupo sobre cómo hacer las reuniones semanales. We have an app that you have a daily check-in that you answer a couple questions and send to your accountability. Y tenemos una aplicación en la que las personas diariamente responden un par de preguntas y se las envían a las personas a las cuales están rindiendo cuentas. A pornography addiction is one of the most challenging to break. La adicción a la pornografía es una de las adicciones más difíciles de romper. So having daily accountability through an app where you're staying connected is really important. Así que tener una aplicación en la cual todos los días yo me estoy conectando y estoy rindiendo cuentas diariamente es algo muy, muy importante. But for a lot of people, 6 months seems like a long time, so we created a 30-day challenge. Pero para muchas personas un periodo de 6 meses parece un periodo demasiado largo, así que creamos un desafío de 30 días.
And this has really proven effective for one-to-one discipling or small groups. Y este desafío se ha convertido, ha mostrado en ser muy efectivo para el trabajo que hacemos en pequeños grupos o en discipulados de uno a uno. We give people hope. En este trabajo le damos esperanza a las personas. It de-shames the topic, begins to teach them about the brain science and how to renew the mind. Y aquí quitamos el tema de la vergüenza del lado y les mostramos cómo cómo esto empieza a afectar y a ser libre de las cadenas que se generan también en la mente a nivel biológico. And introduces just the holistic approach, biblical, clinical, practical, and it encourages people to find freedom. Y encontramos entonces acá un enfoque que es global, que es comprensivo, que es grande, en el que miramos la parte bíblica, en el que miramos una parte de rendición de cuentas y miramos también el tema de cómo desde una perspectiva clínica podemos ir avanzando, rendir cuentas y poder encontrar victoria. So that 30-day challenge is something parents have done with their teenage kid, youth ministers have done with their groups, just discipling, just a lot of different options. Y hay muchas opciones. Este tema de 30 días, este reto de 30 días lo han utilizado algunos discipuladores, algunos líderes de jóvenes con su grupo o algunos padres incluso con sus hijos. But an easy way to introduce it is, hey, none of us are where we need to be in holiness. Hey, let's do this 30-day challenge together. Y una buena forma de presentar esto es, como lo estábamos diciendo ahorita, bueno, no hay ninguna persona que tenga todo solucionado, así que hagamos esto juntos y avancemos juntos en encontrar victoria. Rachel, did you want to add anything like in terms of creative ways you found that are cool in terms of getting young people in the churches to engage in the conversation, in the topic? Any practical tips, like how to get started? I'm in a church, I'm a church leader. How do I get started talking about this stuff? Pues, Rachel, quisieras tú respondernos algunas cosas prácticas de cómo tú has trabajado también con los jóvenes desde la perspectiva, tú eres una líder de jóvenes, estás trabajando con ellos, pero ¿qué podemos hacer de manera práctica? ¿Puedes hablarnos? So I believe that there's power in the mention, which means say stuff, name it from your platforms, keep talking about the things that you believe Jesus is passionately interested in. Creo que hay mucho poder en tener la capacidad a través de diferentes momentos de mencionar desde el púlpito, desde diferentes lugares, de diferentes espacios, lo que Jesús tiene la pasión de ayudarnos a transformar en esta área. And it's not just to avoid sexual ill health or sexual sin. It's because as God's people, we want to embrace relational and sexual wholeness. Y no es simplemente porque queremos aprender nosotros a evitar algunas formas que están afectadas o desviadas de la norma y queremos no pecar, sino simplemente porque nosotros queremos conformarnos a la imagen que tiene Jesús que está preparado para nosotros. So like Ted has said, don't say, oh, we've got to talk about sex because it's awful. There's so much sex out there. I mean, this is God's amazing gift of sex. Society has no idea what they're missing when they don't understand a Christian sexual ethic. Entonces no se trata de hablar, es como lo estaba mencionando Ted, no es que vamos a hablar de que el sexo es algo terrible, que no queremos hablar de eso, no, vamos a mirar de algo que es maravilloso. Tenemos una perspectiva bíblica fenomenal sobre lo que es el sexo. And Raphael, you're an absolute legend, by the way. That translation's awesome. Yeah. And the last comment is, if we are preaching or teaching or sharing our story, y lo último que quiero decir es, si nosotros estamos predicando o enseñando y compartiendo nuestra historia, we don't just share the stories of our sexual sin in the past. We also share how Jesus is saving us now. No debemos hablar solamente de nuestras debilidades, nuestras derrotas y nuestras luchas sexuales en el pasado, sino cómo en el presente Jesús nos está salvando. So even though now I am married to Jason, we have 2 adopted children, I'm not being sexually unfaithful, I'm not having an adulterous relationship with anybody else, even though that's my truth. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, en mi caso, aunque mi verdad es que yo no estoy cometiendo pecados de adulterio ni nada por el estilo, sino que estoy casada, estoy realizada, tengo 2 hijos maravillosos que he adoptado. I still need Jesus to help me be holy in my sexual thought life, in my interaction with my husband,
in how I dress, how I engage. Aún hoy necesito a Jesús para que me ayude a mantenerme santa en mi interacción con mi esposo, en mi vida de pensamientos, en cómo hablo con otros, en la forma en que me visto, en cada una de las áreas de mi vida. And that I think is most helpful to the young women that I disciple, that they hear how I'm putting Jesus at the center of my sexuality today. Y creo que es fundamental que hoy a las mujeres, a las jóvenes que yo discipulo, ellas vean cómo Jesús está en el centro de mi vida y cómo a través de Jesús puedo encontrar la victoria en la vida sexual también hoy. Wow, this has been so cool, guys. It's been so awesome. Wow, esto es maravilloso, lo que estamos aprendiendo acá es genial. We have, you guys have mentioned some practical things, and Ted, specifically, you've got a tool that people can access through your website. Ustedes han compartido con nosotros algunas cosas puntuales, ejemplos concretos, y Ted, tú tienes una aplicación o una herramienta que las personas pueden obtener a través de tu página web. And guys, we really wanted to make sure that everybody who's been part of this online event goes away with lots of resources and tools. Y una de las cosas que queremos, muchachos, jóvenes, están acá todos, es que ustedes participan en un evento como este y salen equipados con cosas concretas, con herramientas puntuales. So yeah, the production team is sharing a link there on the chat now. It's steiger.org Sexuality Resources. Así que el equipo de producción está compartiendo ahorita, si ustedes miran el chat, una página que es de Steiger sobre la sexualidad y los recursos que tenemos. And on that, I mean, the team's done a great job, and they've put there like all the books that have been mentioned yesterday and today, and the Freedom Fight link as well, and different things there that you can use. El equipo realmente ha hecho un trabajo maravilloso. Allí en la página van a encontrar todos los recursos de los que se hablaron ayer, incluso de los que hablamos hoy que mencionaba Ted. Ahí están una lista de cada una de las cosas y los recursos que podemos tener. There are some other things there, like few other websites that also often tools to help with this, like with pornography and different things. Y van a encontrar también allí acceso a algunos otros sitios web que pueden ayudarnos a encontrar victoria, por ejemplo, en cosas como la pornografía. Ahí están todos los recursos, los van a encontrar. Rachel, Ted, it has been so cool to hear from you both. Rachel and Ted, ha sido maravilloso compartir con ustedes hoy. Guys, Rachel Gardner from the UK has a book called The Sex Thing. Muchachos, Rachel Gardner desde Inglaterra ha escrito un libro que se llama El tema o el asunto del sexo. There is a link in the chat so you can find her book. Y hay un link en el chat y ahí pueden hacer clic y encontrar su libro. I got to take part in a really cool podcast she hosts as well earlier this year with Youthscape, which is a youth ministry in the UK. Yo participé incluso en un podcast que ella hace al principio del año, ¿no? Ella se llamaba Youthscape, que es algo que hace ella con el trabajo de jóvenes. And you also work with the Girls Brigade in the UK, is that right? You're the leader, también, I think, of the Girls Brigade in the UK. Y también trabaja con unas chicas en otro ministerio que se llama Girls. Bueno, el nombre aparece allí, está en inglés, obviamente. Yeah, and my husband and I, we've planted a church on a housing estate in the north of England. Wow. Reaching young people in a really poor community. So all this stuff is so relevant for us as well. Yeah. Sí, la verdad es que con mi esposo plantamos una iglesia en una casa pequeña en un sitio bastante pobre al norte de Inglaterra. La verdad es que todas estas cosas para nosotros son reales y son relevantes e importantes. Well, we have a bunch of people from the UK participating in this as well. Bueno, la verdad tenemos una cantidad de personas del Reino Unido que están participando en esto también. And we're starting some actions with Steiger in the UK over the past couple of years, so we need to stay in touch. Así que estamos empezando a trabajar en unión con Steiger en la parte norte de Inglaterra, así que tenemos que mantenernos en contacto. Ted, thank you so much for joining us. Guys, you can check out Ted's book, The Freedom Fight, also on Amazon. The team's put the link there in the chat as well. Ted, muchas gracias por haber estado con nosotros. También pueden ustedes hacer en el chat a través de Amazon, pueden hacer clic para ver el libro de Ted que se llama The Freedom Fight, la lucha contra el sexo, para obtener libertad. So thank you, Ted. Is there anything else you wanted to share with us before we let you guys go? Hey, thanks for having me. Muchas gracias por tenerme aquí, que quiere compartir con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. Yeah, it's been a pleasure. I've enjoyed it. Ha sido un placer, realmente disfruté esta sesión. Yeah, well, thank you very much.
Thank you so Great. much. Well, we'll let Rachel and Ted go. And I want to share a couple of practical things with you all before we go to small group time. Ok, así que les decimos adiós a nuestros invitados, pero voy a compartirles un par de cosas antes de que vayamos a la sesión de grupos. Like I said, yesterday the small groups were amazing. Como dije, Como la les- sesión de grupos de ayer fue maravilloso. We had like all different languages and people stayed for a long time talking more about the topic. Tuvimos diferentes grupos en sus idiomas por región y ellos estuvieron discutiendo de diferentes temas. Vivi, we just changed translation. That's cool. Good to see you, Viviane. Hi. So the production team has put a link. Well, there are different links going in there, but guys, there's that one link where people can find all the small groups in different languages, isn't there? Y el grupo de producción está poniendo en el chat en este momento todos los links para que cada uno de ustedes pueda acceder a su grupo pequeño. Okay, so Fani has put it in there in the chat, and it's got all these different links for whatever region you're from. Fanny acaba de poner cada uno de los links en el chat para que de acuerdo a tu región puedas unirte al grupo pequeño. But just before we go into that time of small groups, Pero antes de ir a este tiempo de grupos pequeños, I want to share a few ways in which you can get engaged and stay in touch with us as a mission. quiero compartir algunas maneras en las que tú te puedes involucrar y ser parte de nosotros como misión. So let me see if I can make this work. All right. So I shared with you guys a bit before about the mission. For some of you that might be new. Compartí hace un rato un poco más acerca de la visión, pero quizás algunos de ustedes son nuevos. So here are some ways that you can know more about the mission and get involved. Pero aquí quiero compartirles algunas herramientas y maneras en que pueden involucrarse con la misión. So first of all, there is again that link for the resources from this event. Y luego quiero recordarles este link que se encuentra todos los recursos que hablamos aquí durante este evento. If you want to keep hearing my wonderful voice, Y si quieres seguir escuchando mi maravillosa voz, you guys can listen to our podcast. ustedes pueden escuchar nuestro podcast. David, Ben, Chad, and I have a podcast called Provoke and Inspire. David, Ben, Chad y Luke tienen un podcast que se llama Provoca e Inspira. And we talk about the topics related to what we do as a mission, Y hablamos de temas relacionados sobre lo que hacemos como misión and how to be radical for Jesus in this secular age. y cómo ser radicales seguidores de Jesús en esta era secular. We've got various books released through the mission. Hemos tenido varios libros que han sido lanzados a través de la misión. David says the best one is Rock Priest. David dice que el mejor es Rock Priest. I think I agree with that. That book was one of the reasons I got involved in this mission for sure. Y yo creo que estoy de acuerdo con eso porque por causa de este libro fue que yo resulté involucrado con la misión. But we want to invite you also to join the movement that is this mission. Pero también queremos invitarlos a que se unan al movimiento que es esta misión. You can bring Steiger to your church. Pueden invitar a Steiger a tu iglesia. You can write to us on social media or through our website. Puedes escribirnos en nuestras redes sociales o nuestra página web. And invite one of the Steiger speakers to come share, or to invite a team to come and do a seminar or an action with your church. Y puedes invitar a uno de nuestros oradores de Steiger a que venga a compartir a tu iglesia, o pueden también ser parte de los seminarios, talleres y demás eventos que realizamos como misión. As you can see, we are spread all around the world, so there's probably somebody close to you who can come. Como pueden darse cuenta, estamos bien distribuidos alrededor del mundo, así que probablemente hay alguien cerca tuyo con el que te puedes poner en contacto. And this is a key one, the Steiger Mission School. Y este que les voy a contar es también Yes, una the key herramienta one. súper clave, que es la Escuela de Misiones de Steiger. Yeah, you guys need to come to this. Tienen que venir y ser parte de All of esto. you guys, all of It's- you. Exactly, Todos everybody on ustedes. this call. Todos los que están en esta llamada. And it's now only 5 weeks long, Solamente dura 5 semanas and the dates are right there. You can see on the screen. y las fechas están aquí en la pantalla, pueden verlas ahí. You can read up more on the website about this school. Pueden escribirnos y contactarnos a través de nuestro sitio web para conocer más detalles de la escuela.
but it's a powerful time of seeking God together, pero es un tiempo poderoso de buscar a Dios juntos, learning more about the global youth culture, how we can share Jesus, make disciples in this world today. compartir más acerca de la cultura global juvenil, aprender cómo podemos hacer discipulado y ser relevantes en compartir el evangelio. And we go to the streets together with this crazy crowd. Y también salimos a la calle juntos con esta multitud loca. The school happens near Dresden in Germany. La escuela sucede en un lugar muy pequeñito que está junto a Dresden, But we have people from all over the world coming there every year. pero tenemos personas que vienen de todas partes del mundo a esta escuela. And we go into Dresden, we go to different European cities to share Jesus as like a practical part. Y vamos a Dresden, pero también a otras ciudades de Europa para compartir a Jesús de una manera relevante. So we have really enjoyed spending this time with you guys, and we want you to stay engaged, stay connected with us. De verdad disfrutamos este tiempo con ustedes y queremos que podamos estar en contacto y que puedas comprometerte con nosotros. Yeah, so guys, thank you so much for taking part in this online event with us. Gracias a todos por participar de este evento en línea global. What did you think, Angela? ¿Qué piensas, Oh, Ángela? I think it was such a great time. Creo que fue un tiempo increíble. And I'm sure I plan on re-listening to our recordings. Y yo lo que planeo hacer es volver a escuchar todas las grabaciones de la I want to sesión. make some notes because this information from yesterday and from today is like priceless. Y quiero tomar nota porque la información que recibimos ayer y hoy es como tesoro. I want to encourage you to do the same. Y los animo a ustedes a que puedan hacer lo mismo. And I really want to encourage you, whoever listens to me right now, Y quiero animarte a cualquier persona que me esté escuchando ahora mismo to think how you can not only apply it to yourself, but how can you help? que mires en qué manera puedes aplicar esto que aprendiste en tu propia vida, pero también cómo puedes ayudar a alguien más. To bring this awareness to your church, to your group, to your organization or mission. Para traer esta concientización a tu iglesia, a tu grupo, a tus amigos, a quienes te rodean. Maybe to your friends and to your family, you know, we all need it. Tal vez a tus amigos o familia, tú sabes, todos necesitamos esto. So it was amazing. And Luke, am I right? We're gonna do something else in the future, right? This is not the last one. Yeah, for sure. We want to do loads more of these. Y no sé si estoy en lo cierto, Luke, pero vamos a hacer eventos como este más adelante, ¿sí? Dice Luke que sí, lo vamos a seguir haciendo. So we want to address the hardest issues, the hardest questions, right? Y vamos a tocar los problemas y los temas más difíciles y las preguntas más complicadas. Yeah, and you guys can write to us and say, hey, can you do an online event about this or about that? Yeah. And we want to be really engaging with the topics that matter right now. Y ustedes mismos nos pueden escribir y decir, hey, pueden hacer un evento sobre esto, sobre lo otro, porque en realidad lo que nos interesa a nosotros es estar comprometidos con los asuntos que son importantes y relevantes. But this one, I'm go sorry. ahead. I'm just reminded of the verse from the Bible that when the light comes, darkness flees. Solamente recuerdo este versículo en la Biblia que dice que cuando viene la luz, la oscuridad se va. So I think the more we do such events, and maybe you who listen to us, you want to do something like this for your language group, for example. Y solamente pienso que mientras ustedes nos escuchan a nosotros podemos crecer, pero también que podemos hacer estos eventos por tu tipo de idioma o región. Yeah, then the more light will come and darkness will flee. Y luego la luz vendrá y la oscuridad se irá. Yeah, Amen. I agree. This one today was important because it affects all of us, right? Yeah. El tema de hoy fue súper importante porque nos afecta a todos, ¿cierto? It's an important topic for reaching global youth culture, Y es un tema muy importante para alcanzar a la cultura global juvenil. but it's a topic that really affects us in the church, in missions, in everything. Pero es un tema que nos afecta a nosotros en la iglesia, en la misión, en todo lo que hacemos. So I hope that what was shared today has also been helpful for you. Así que esperamos que lo que compartimos hoy haya sido útil para todos ustedes, That it's encouraged you, it's challenged you, as Rachel was saying, to be closer to Jesus. que te haya animado, que te haya desafiado y como dijo Rachel, que te acerque cada día y cada vez más a Jesús.
And maybe we could just pray here at the end, Angela, just pray for people, especially if there's a particular topic we talked about that is an issue for you. I'd like to pray that God could bring freedom in your life. ¿Y qué te parece, Ángela, si oramos para terminar, especialmente si este tema y estos problemas de los que hablamos hoy es algo que te afecta y con lo que tú luchas en tu vida propia? So I'll pray. You could pray too if you want, Angela, after me. Yo voy a orar, pero si tú quieres también puedes hacerlo. Jesus, thank you so much for the freedom that you give us. Jesús, gracias por la libertad que tú nos has dado. Thank you for your power Gracias por tu poder and for your grace over our lives. y por tu gracia sobre nuestras vidas. Thank you for Ted and for Rachel and the things that they spoke into our lives today. Gracias por Ted, por Rachel, por las cosas que ellos hablaron a nuestra vida hoy. I just pray that if there's anybody here on the call today who's been struggling in the area of pornography, Y solo oro que si hay alguien aquí conectado en esta llamada hoy que esté luchando con esta área de la pornografía o de sexualidad, I pray for freedom and healing right now in the name of Jesus. oro por libertad y porque tú también les perdones ahora en el nombre de Jesús. I pray if there's anybody who's been confused or struggling with anything related to sexuality and relationships, I pray for freedom and healing in your name, Jesus. Oro por sanidad y libertad si alguien está luchando con temas de sexualidad, con entenderlo, que en el nombre de Jesús puedan ser libres y sanos. I pray you would put a deep fire and passion in our hearts for you. Oro para que la pasión y el deseo de buscarte a ti sea encendido en nuestros corazones. So that we will flee from evil and we'll run to you. Para que salgamos de la maldad y corramos hacia ti. And that we would be instruments in your hands, that we could be missionaries to this generation because we're strong in you. Y que podamos ser instrumentos en tus manos y ser misioneros para esta generación porque somos fuertes en ti. Yes, Jesus. I want to thank you, Lord, Jesús, te quiero dar gracias, Señor, that you bring no shame. de que tú traes una iluminación a nosotros. And when we get to your presence, we feel completely accepted. Y que cuando nos acercamos a tu presencia nos sentimos completamente aceptados. And I am so blessed by this line during yesterday and today, the line that speaks about your amazing love to us. Y estoy súper sorprendida por esta línea que habla, ayer hablaron y hoy acerca del amor increíble que tú tienes por nosotros. And there is no fear in love. Y no hay temor en el amor. So I just pray for this progressive revelation for every one of us on this call. Y oro por esta revelación progresiva a cada uno de los que estamos aquí. That we would be so in love with you. De que estemos tan enamorados de ti. And then all the fear and shame will go. Que todo el temor y la vergüenza se vayan de And I nosotros. also pray that your Holy Spirit would overcome and fill us up. También oro para que tu Espíritu Santo venga y nos llene a todos. That we wouldn't need to substitute you with anything else. Que no necesitamos sustituirte a ti por cualquier otra cosa. I just pray for this call to the intimacy with you. Oro para que tengamos este llamado a la intimidad contigo. I know you're calling all of us to deeper intimacy with you. Sé que tú nos estás llamando a todos nosotros a tener una relación íntima And yes, contigo. when we're close to you, we are so powerful and there's nothing impossible for us. Y cuando nos acercamos a ti, somos empoderados y no hay nada imposible para And nosotros. we will be able to preach your gospel and get our generation filled with light. Y podremos predicar el evangelio y traer luz a esta generación. And I thank you for this. I believe this is what is happening now. Y te agradezco porque creo que esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Amen. Amén. Amen. All right, guys, our time is up. Ok, chicos, nuestro tiempo ha concluido. Please join one of the small groups. It is so powerful to be able to talk about this in a smaller group.
Por favor, únete a un grupo pequeño porque es poderoso poder hablar todos estos temas en grupos pequeños. Copy the links before you leave because then you won't have access to the chat after. Copia el link antes de salirte de la sala de Zoom porque si no, no vamos a tener acceso al grupo pequeño. All right. Thank you, production team, for an amazing job that you guys did for these 2 days. Gracias, equipo de producción, por el trabajo increíble que hicieron en estos últimos días. Thank you, translators. Gracias, traductores, intérpretes. All right, guys, have a great rest of your day or evening wherever you are. Thanks for joining this event and see you next time. See you Que next tengan time. un resto de día increíble, donde sea que se encuentren, día, de noche. Nos vemos la próxima vez. Bye. Bye bye, guys. Chao.